milion kata 3.2 to wachore ni jo Kenya modhier mosebedo ka uso nyarogno margi sani koro chal mar ngimagi ok ni yo makare to bende e kinde ma maundu magi duto timore iwinjo ka ji wacho ni ok idhi kacha gi nyingi mar adiera kendo iminya koboke mabandia mar mondo mi wach ni ja Kenya mawuok e piny maoko kata in jago mawuok e piny maoko kendo ibiro mar mondo mi gol nyarogno ne jago machielo mawuok e piny maoko en gino malit ahinya kalore ni ji koro dong ka gintiere kod achiedh nadi makoni kod kocha kalore da health margi kata chal mar ngima margi ma ok nie yo makara ngeni mago duto ibo bedo ka ilidhe gazette okinyi makawuono kama na ilidhe gazette ka okinyi makono kana ka kod Joey Raymond to gima let ni gitimore mana pacho kae gini koro chopo pacho kae gini ndoyo mana chon ka kiwache e pinje maoko we kata wache pinje maoko an naneno gima ne movie to tinde to koro gitimore aching kendo king'iyo jogo gineka kod alama mano mara kuonde mane oyangi kanigolo nyarogno margi en gino maleta ahinya to mano koro nyisowa kaka chal mar dhier kod onge mag tije pacho kae ma koro miyo ji kawe bede gik makama donje gik makama nikech adera Cleophas ngato kong'isi ni 1.2 milion tinge maber ni nyalo survive gi nyarogno achiel dongi bange reng mar mondo mi use kata kamano sani koro gikale achiedh nade achiedh nade kunti jal machielo madhi hospital mar Moi Teaching and Referral Hospital mano maidore Eldoret pile ka pile kata juma ka juma kinde ka kinde mar mondo mi oyud resruok bang' golo nyarogno mage mar mondo mi oyud pesa ni pesa mabedo wacho ni noko yudo duto ko ni di mi siling 1,500 tiyudo ma siling 1,200 kata 1,100 iwie nakura moge juang mano kama weche kontiere gazette ma The Standard ondiko karaka kendo keto picha maga GRA modu chima ka ono di chamo muma Geoffrey Ruku kachel kodaka jaud senator Masenendo mano Cheptumo mantiere karaka mantiere migao mano mar Kitchwech ka mantiere karaka The Standard ondiko ni unfit but approved and today will be sworn in to bingeni magi duto iwacho mani od bura ok osebedo ka timo tich gi yo makare nikech gin gisebedo mana ka gikalo gik ma sirikal mamalo dwaro nikech thoth jod bura kata gin bende iwachore ni moko kuom gi noko yie kod jogi ahinya kata kamano ne gipuodho gi apuodha ang'o matimore kawuono warito chenro margi mar chamo muma mabro bedo ka timore achiel kachiel e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto bure Nairobi ka bang' mano Cleophas tidonjo kod twak mokwongo bende yang maranga ne chenro mopogore madhi bedo katimore nyaka saa 2 mar okinyi ma kawuono nyakoro mujonge chal mar piny Kenya mar twak madhi bedo kan go kinde 3 kawuono to penja kanyo ni atikano kinde lilo manie studio wach ni an kenda ne madhi bedo japiny nikech ajafwam koro an kod ka gi jopiny mamoko magino kinde mondo atwag kanyo ka warango chenro mopogore machako kod NGCDF mano golo omenda gi odiochieng' manyoro jod bura de wache ang'o kinde ma ywaruok ma kamagi bende nitie wach machielo bende ma jolony ma joluo nyoro nolose to gino mane gilose ne giseyo gavana Masia James Orengo kuom wuoyo gi magiwacho ni en gino mane ukodo wi Raila Odinga kod jatend piny Kenya. Raila Odinga wuon poko wuoyo Orengo kaka gavana nigi ratiro mare mar loso nokosang'o kuom wacho gik mano wacho kama do tipo makamano bende ang' wabedo ka achiel kachiel mana ka ng'wadhi nyime kod chenro ma kawuono kato bang' nyakora moge juang' saa 2 nyaka saa 2:30 chenro mar pogore dhi bedo ka donjo kano chieng' tich ang'wen kato bang'e saa 2:30 nyaka sama ang' orum jotend migepe dhi chamo muma kachiel koda ka jogoro mungirore e migepe mopogore chenro mang'eny dhi donjo nyaka e chenro mar mbako romo ponono kwa dhi bedo kacha kwa twak kodgi ka warango gi welo ma wan godo e studio odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha kitayo kaka ono thoro wach monego bed warango dhi bedo kacha weche mag NGCDF yoro kontiere gi Joyce nyakora muge juang' e mbako romo kochakore saa 3 nyaka saa 5 mar onyango mbaka makamano bende obo bedo ka wachwalo ni mano e counties mopogore mar mondo mi chwalnwa pachi kotudore kod agucho menda mano mar NGCDF yoro kosebedo e wiye kalor ni nyaka sani bende dono ng'ado ni en ataro mar chik kata kamano osebed ka ichiwe jatend migao mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi odiochieng' manyoro nowacho ni nitiere omenda mosegola mabro bedo ka dhi agulu mano mar NGCDF kata kamano ywaruok ni kind governors kod MPs ng'amo nego bed ni tayo omenda makamae mane twak mabo bedo godo kochakore saa 3 nyaka saa 5 mar onyango omiyo ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 2-600 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_.
Nyakoro mujo jo so dor kula ko ni Arsenal nyoro no Real Madrid. Ne wanindo kama mor Cleophas anindo gi watch. Watch malita ina. Tio ka koko thoth ala no biro gi ocheke mano le moko winjo ko wuoyo ageno no ngema. Nikech beni morni nyabedo mang'eny. Nyalo bedo mang'eny ba kela jema. TM Willis Odembe. Kindi ji mathoth ahinya. Awacho ni kare ka in gi timbe ariyo magocho nyaka yier mai pako saidi. Real Madrid kod Arsenal, wacho ni Arsenal ema obed opara manyime duchieng' manyoro kata kamano poti pak ne Arsenal achiel kuom timbe mag England ma koro chopo e okang' mano mar semis e tuke mag UEFA. Mathoth pod ntiere nyakoro mojo ma pod waiko ne duchieng' ma kono kod mamoko. An nyinga Cleophas Oloch kuonde go duto mago mag tudruok mar Facebook, Instagram, TikTok, X, Truth Social e kit mamoko duto nyakoro mojo wan kanyo gi nyinga achiel mar Cleophas Oloch. Alwaki ni machiegni nikech ma en ropeny. We wakungo ayuda thuond weche manyien. Jogo mwase confirm aparo ni nuwa wacho chien kanyo ne gin dhano 15 koro gi santo romo dhano chien 19. I want to give a commitment that in the course of this April we will give again another 7 billion. Niang kamana pidho eka 13. Men lal maduong' mo donjona kaka ng'ama youth yudo yor pesa ok en yo mayot. Nyakwara Mugejuang machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jatend piny William Ruto owuok Magera kod jok machano rocho ratich jopuonjre matindo e skunde. Ruto okoni jonyuol, jopuonj kod jotelo ni kod ting' mar rito nyithindo kendo osiemo josiasa mageto donjore kod tije jopuonj. Ruto loso e kinde nyasi ma obagi e kar jot mare Manakuru mar dhialo tuke drama. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde nyasi mar dhialo tuke mag drama mawang'ni mane otelie kod jatend piny William Ruto boma maduong' Manakuru. Ka mane jatend piny oyudo thuolo mar nyudo e lo mane seneta ma Kakamega Cleophas Malala kod josiasa mamoko. Ruto okoni ok noyie mondo josiasa donjre kod tije jopuonj e kaka yoro bedo nyang'ande e kendo chwalo mana dwachgi owuon mag siasa e kendo Ruto okoni josiasa obed gi chien. Some politicians here that heard that there were promotions of teachers because of arts. They also wanted to come and participate. But I want to tell them it is only limited to teachers. The promotion is only limited to teachers. It doesn't go to politicians. Politicians utakutana nao huko nje. Jatend piny mane loso Magere bende osiemo ji man kod miluma mar rocho ratich jopuonjre matindo e sikul e yor getogi e tuk baba gi mama. As leaders, as parents, as teachers, we must also protect our children from pedophiles and drug peddlers and predators who want to corrupt our children. Serikal e koro jopuonj, jonyuol, kanyakla kod jotelo mar chiwo lwasi makare ne nyithindo e kendo chiwo arita ne jopuonjre ma ok gitiyo kod joma tindo rietha. We must say no to people who want to corrupt our children with negative ethnicity and negative politics. Your Excellency, we promise you that we will not drop the ball as we carefully and methodically implement the competency-based education. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi ochopo e nyim od bura kendo yango ni gope ma piny Kenya chulo pinje maoko emomiyo sirikal ne oleo chwalo omenda mag NGCDF. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, Mbadi onyiso jod bura ni migao mare odiochieng' manyoro ogolo siling bilion 7 madhi e aguluno.
Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migawo mar omenda John Mbadi ne osoyo jod bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi e wi deko mar omenda mar NGCDF. E nyim od bura, Mbadi onyiso jo od bura ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar achiel, dwe mar ariyo kod dwe mar adek higani, gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NGCDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months. First, you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took, bilateral loan we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. Mbadi bende onyisi jo od bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migawo mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' ma kawuono, ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NGCDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion. So that I am in this month, so that I cannot promise next week, because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board, so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar Mbadi kod chuny mool kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament, Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion on or before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage. Mbadi ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ten mbalariany ma Technical University of Kenya ogoyo bade piny ni mbalariany no koro nimo kendo onge nyalo mar dhi nyime gi tayo chenro mage kaluwore kod gope mathoth. To kaka Simfros Okinda lero, TUK pok ochulo jotich osara kaka dwarore chakre higa mar 2013. Ten mbalariany ma Technical University of Kenya masani to kod machon noyudore kama tek temo lero gimomiyo mbalariany no koro nime gope matara kod ng'anyo mag jotich makinde ka kinde kaluwore kod deko mar osara kuom higni buora sani. Kane gichopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne telo makare kod somo e pacho ka, jo od bura nobwok mar winjo ni jotich mag mbalariany no pok ochulo sachgi te chakre higa mar 2013 kane osidhe kaka mbalariany. The money that has been coming was not enough to pay gross salaries. And the Honorable Chair, from 2013. Jotelo mag mbalariany no lero ni gima duong' mosekelo midhiero ni en bedo gi kwan mathoth mag jopuonje kipimo kod kwan mar jopuonjre kind weche mamoko. When the institution was converted to Kenya Polytechnic University College, it inherited 7,000 students,
700 employees. Immediately, these 700 employees were elevated to university level and put on university grades. This escalated the cost of running the university immediately by a huge margin. Unfortunately, this was not funded by the ministry as expected. From January 2009 to October 2013, you already have 8 cohorts of students who are funded as if you have admitted only 5 cohorts of students. The more students you have, the more resources. Because the resources are following students. Right, Professor? So we are struggling to imagine what's the problem. Mbalariany matuk oyango ni gin kod gope maheo bilion 12 kamoting'o gope mag chudo ming'ado ga jotich komedre kod bilion 5 mar chudo mag aheri. Your salary is 272 million. Gross. You said you are net 156. What do you mean net? That is if we pay statutory deductions and third-party deductions. So what's supposed to go to remain is 156. What's supposed to remain? Yes, that's what's supposed to not go to the staff as their net salary. Oh, so yeah. Gross is 272, net yes. is 156. Proceed. And then what we normally get per month from the government capitation is 63.3 million. Komiti mar od bura koro dwaro mondo tim nonro matut ne aguche mag omenda mag tat somoni masani ochopo kama ok nyal resi. The committee directs for forensic audit and auditor 3 months. Mudho koro kwako chenro manyime mag mbalariany ni ka koro ibiro riti milome mar migawo mar somo e kuma mbalariany no koro chomo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo neno ni gwenge duto ma onge sitima e kaunti ma Migori kod Kenya mangima otudi kod sitima. Wandayi ma wuoyo e chenro mar pidho yien e gwenge ma Midida mani Uriri wacho ni sirikal oseketo omenda maromo bilion 1.6 mar tudo sitima e kaunti ma Migori. Jafambo marwa George Juma ni kod lerno. Singo mogol kod jatend migawo no mar teko Opiyo Wandayi obire kindeno mamokuom jotelo e kaunti ma Migori ywak ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pok otud kod sitima. Kar chung' bon maur achiel kuom gwengego e kaunti ma Migori ma pod oganda ywago nok mar sitima. Jolbro Mauri mak nyamita moriko ne wuoyo e nyasi ma pidho yien e sabkono ma Uriri, nyasi mane ochope kod jatend migawo no mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo mamoko ne wan e gwenge mathoth kaachiel kod sikunde pok otud kod sitima. Our people of City Bay never seen electricity. In this ward, which is the second largest in my constituency, about 80% of the population do not have electricity connectivity. I have about 36 schools, which is classified under, what you'd call public institutions that have no electricity connectivity. Jatend migawo no mar teko Opiyo Wandayi kata kamano ne wanegi keto maino mar keyo sitima e kaunti ma Migori kod gwenge duto e Kenya mangima. Migori kaendi, if I may say again, as the Ministry of Energy and Petroleum, we have allocated in this financial year some 1.6 billion shillings. 50 years after independence, unapata mtu hapa ana stima. Unapata vituo vya umma havina stima. Wandayi wacho ni piny owacho bende osiketo omenda tenge ma idhi medgo gero dag stima no mar gogo. We have secured a funding to the tune of 5 billion Kenya shillings to upgrade Gogo power plant from the current 2 megawatts to 8.6 megawatts. That will go a long way in ensuring that the current shortage of power in this region is addressed with finality. Gavana ma Migori Ochiliako bende ne ochopo nyasi no to ne opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom chenro mag dongruok ma opogore opogore ma osekelo e kaunti ma Migori. Ochilo wacho ni limbe mane gitimo kaka telogo moyier e kaunti ma Migori ne jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo osenyago lemo. Ni broad based ni ok biwe kamoro ka kamoro chien. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi, gavana ma Migori Ochiliako kod jotelo moko e kaunti ma Migori mane ochopo e nyasi ni mar pidho yien ne odhi nyime kod siro riwruok mantie kind oganda mar ODM Raila Amolo Odinga
kod jatend piny Kenya William Ruto. It is very rare to have a president like William Ruto. Onge apology ebede sirikandni. Mind the right marwa. One of the rights muango in bede sirikandni. The formula to bring people together after divisive elections, after doubtful elections, has never been found. This is the first time. Giwalruok machal kod mae osenyago kendo pod nyime kod nyago lemo e gwego mag Nyanza. Those who are saying that we must fight for our right, we want to tell you we are tired of fighting. We are not going to fight anymore for our right because it is a right. We should not fight for it. For those of us who still feel we are in the opposition forever, Pole Kwenu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotuo maromo aboro oyudo thieth e osuptende e kaunti ma Kisumu bang' gamo tuo mar nyaldiema. Apisa ma ochung' ne rango ngima kod ler e kaunti ma Kisumu, Dr. Frederick Oluoch, oyango ni ji aborogo yudo thieth e sub-kaunti ma Nyando ka jatuo achiel mane oyuda e sub-kaunti ma Muhoroni to oseyudo thieth ma odok pacho. Okwayo oganda mondo oluw chike mag thiro landruok tuono. Wasebedo gi dhano mang'eny ma wachichgo ni kamoro nobed gi tuoni. Dhano mang'eny kabisa maromo 46 to mago jogo mwase confirm aparo ni nuwa wacho chien kanyo ne gin dhano 15 koro gisan to romo dhano chien 19 mago mopimi ma oyudi ni kod tuoni but ni wasethiedhogi magiwuok koro masani nitie gi samo wuogo ni gin dhano 8 manitiere isolation ward kata gimiluongo ni cholera treatment center. Koro magi jomoko nodonjo kawuono, jomoko nodonjo nyoro. Dhano mondo oger cho, dhano bed kod chochegi. Kapo ni wayudi kionge cho, to mano wayudi kidhi ataro mar chik. Mar ariyo, chiemo ma iuse lak ndara kod chiemo miuse kibanda ne waseloro. Koro kik wayudi ne uso chiemo e bath ndara kata in korki ng'ado pineapple kata mananas kata maembe ne uso e bath ndara. Mago lwang'ni piye to lando tuo. Nyakwara Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono medtudri kodwa kichwalonwa paro kata ote moramora kotudore kodwa weche wa manyien duto kata chenro wa duto mar okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madindo gi sani aneno kanya wadwa Cleophas Oluoch kachiel koda Joey Raymond ikoreyo makare mar ng'isi gigo manitiere gazet okinyi makawuono. Kikidhi mabor oriti masani warom kendo kangoromo kanyo sadek e chenro mar mbaka oromo. Nyinga Joyce Odur. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com.
Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu Yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Kwa ni onge dwani to monyo minyargi. Koro no bimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Oyore nyakoro mo jwang kama tiere kodi karka chal cheno maru piny gazet chakore san nyakoro mo jwang biro katai nyinga kilo fasoloch degi sumu kanya nyakoro mo kyo nyaka tsango tan gi wendo karka mabende wadno no ku gazet pile ka pele jako bodwa Jowi Raymond oyore kinu machiegni oyore nya okenya kachi inade wuod nyaka chomosi amba kwe akaum kama ntiere wajeno kinyi makawuono weche thoth nya matimre gazet adano ne mokong gazet mara Daily Nation, kachel koda ka gazet ma The Standard, itigi mokwongo ni to giwacho nade ukinyi makawuono gazet ma Daily Nation, mae kama entiere, achiel kachiel. Mano ka yudo thuolo mar nene ang' yude kanya koro mo gijwang'. Iwacho ni Afya House Chiefs, Doctor Organ Trafficking Dossier, gima ntiere karka. Sani ntiere ohala mitimo, titime osuptal. Osuptal mabende osebedo sani kore ute fwambo mathoth ok en kata ni wache thuolo mokwongo Ramogi TV karka kata kamano en osuptal ni ma osekete nyong'ong mano mara Medihill kinde mano chako wacho weche gi nowach ni donjo ne wuon osuptal ihango ne wach ihango ne sani koro ochopo ka ite mokwongo kendo ka iwacho ni oganda ahinya jogo modhier ahinya manyo pesa gichiwo nyiroke
titere pinje maoko. Mana kaka iwacho kawuono wan go oboke ariyo to kineno wach mi chako go sani ni omenye oboke ariyo gite The Standard omenye Daily Nation go omenye kaka achiel kuom sigeni madongo magitimo apani maindi nyaka koro gima kamochopeni nikech asomo sigana gazet mar Daily Nation to kena wach makoro kawuono wache rumbi kako osebed ka iwache kinde mokadho chien inyalo paro motelo kano ogola weche gi wi karor thieth ni to ne giwacho ni yango ne giwach mago moko kuom jasi gi weche go mago hala kamano kata kamano ni nitiere duol mane ochuogi mondo mine tim nonro kendo yanga diera mantiere anyalo paro mana mapiyo kleo chieng' moro nasedhi e liel moro yo korwa kocha to kano chopo samitimo neno to aneno ka nyithi mama no chako yware tachiel kuomgi no blame nyawadgi kabisa kowacho ni ine mane chuno mama mondo dhi Kisii odhi mondo miyo odhi otim ang'o timne bero to kata gima ne timo ne bero ne ok wang'eyo kanye mana duoga fwenyo ni kare wala mar uso nyarogno gi moko kuom fuon mag del dhano en gima nochakore chon kendo nodhi mana nyime to kapar ka en od thieth ni kende en od thieth mopogore oboke ni wacho nang'o kawuono owacho ni nitiere kindo omenda misingo ne jogo moyie golo nyarogni magi maindi omenda mochakore $500,000 nyaka 800,000 gi wiye to ng'amo kawe dhi use piny Germany gi omenda maderom $3 kata $5 joma gi target ahinya gin jogo mapod tindo ma bende nonro mar thieth wacho ni ng'ama pod tin fuondegi mag del pod nigi teko kile iseneno kata e wechego mag kata mbui mapacho kaindi ng'ato wacho ni kia gini kinyiewo en $100,000 to kidney ni kiuso en $1,000,000 koro ti gi wiyi inyalo paro weche makamano miwacho e yor mela gi yor angera kamano aneno ka koro gichopo sama koro gichako bedo gik makoro rawere donjore gitimore koro apani nonro motimni ji mondo bed careful kata kamano bende gi joma dhi osiptal iyudo ka koro nonro motim kaendi wacho niya ni ka nitiere ng'at monego bed ni chung' e loyi iluongo ni next of kin to ka in ng'ato mani jahigni 18 manitie bwo higni 18 imi passport ma fake mano mar Somali matieno ohala ni nonro wacho ni jok mosebedo ka time mang'eny ahinya gin jogo mawuok Somali nikech gi singo omenda mathlach achiel kuomgi kaneno ka rawera ma jahigni 14 nonro wacho ka nino singne $800,000 to ka chopo ka to $100,300 koro inyalo paro jahigni 14 $100,300 pesa oingo ji koro maendi nyakoro wabed waget nyong'ong' ahinya ng'ama dwa dhi od thieth ng'ama otere od thieth next of kin ni obed mana watni ma in godo sure kama nyakoro mujwangi some ite mar 3 e gazet mar Daily Nation kod ite mar 6 e gazet mar The Standard okinyi ma kawuono tie chike ma nyakoro mujwangi ma debed ni ko kadhgi e chike gi dhi bedo gi pek moro mano kama gintiere kachiel magi chike gi mago mag matayo penj wacho ni nitiere paro mar chik moro masani nyakoro mujwangi nitiere ka opedhe e od bura odhi kelo lokruoge machal nade mokwongo sani wacho ni lony manyasani kata AI idhi ti kode kanye e rango ni onon penje yo makare ma en gimiluongo ka ni the Kenya National Educational Assessments Council bill mano ma kochopo ni dhi tere od bura gigo mantie kata modhi bedo kata ka oloko en kaka inono penj gi kaka ineno ka jogo moyud ka kwalo penj kaonegi okang' machal nade mane kama gintiere karka iwacho ni tiyo kod lony manyasani kata electronic marking of tests to koro mae gima wapo kilero karka en mag jogo matiyo gi choices koso mendiko AI powered scoring of exams machielo bende in real time assessments mantiere wacho ni tougher penalty for cheats magi bende osebedo kata gikoni higni 7 jela kata both ing'eyo ni magi gik mane osechak wach chon ahinya to kara tougher penalties kum mager ne jogo moyud ka kwalo penj kata kamano kilewa penjre niya CBC en ang'o CBC dong ne giwacho ni en lony weche mag somo man rango ahinya nyalo kata gino ma japuonjre nyalo timo maber ma ok otimo ang'o moko kete weche mag theories gang'o ni mar CBC dwaro mare maduong' en rango potential mar nyathi nyalo mare gino monyalo timo kaendi wanyalo yiere ni kwa dhi wechego mag lony manyasani yes gigo kaka AI powered scoring exams mago to dwarore nikech iyudo ka nitiere gik mang'eny masani dhi tim ko
onindo korka lony manyasani. Wechego mag nono penj kitiyo koda wechego mag lony manyasani bende ero giwacho ni nitiere kaachiel koda real time assessment, yani time to ing'iyo giminyalo timo tipuodhi kinyalo kata ok inyal. Mano koro bende dhi konyo kuom thuolo malach ma bende osebed ka itimo ang'owa irito godo duoko. Gima gini mora godo ni koro igole e wechego mag ndiko choices ABCD kaachiel koda bende wechego mag ranking. Ng'eni chon ji ne timo penj mondo ka penj oduogo to ng'eni yombo ng'a tiyombo ng'a. Wechego mag ranking go aneno ka ne gimiyo ji bedo ng'at ma koro en focused on result to ok en focused on ability, gimonyalo timo generally mondo mi ong'e kama teko mare gi lony mare nitiere. Koro gini koduoke kama koro wadhi e CBC ma CBC, were gi CBC ma pod itemo nyaka sani. Kwa dhi e CBC ma koro ng'ato inyuolo to janyuol kaachiel kod japuonj gi jogo modakore machiegni nyalo ng'iyo gino ma bende nyalo timo maber to kono michime kama. Sirikal bende koro kelo facilities nikech iyudo ka sani kata kuonde ma ji dhiye e klas 10 pok ji ong'e mang'eny. Ji ong'e koro kiwuok e junior school tidhi kanye matieni infrastructure pod wan piny to ka gikele ma koro gichopo kama nikech ka giwacho wechego mag electronic marking AI powered tiyudo kata ka iskundewa pod waonge klesni moromo, pod waonge facilities moromo, pod waonge gik manyalo konyowa. Koro gikwong giket facilities ka gin gik manyalo dhi gi wechego mag technology gi lony manyasani bende ber. Kata kamano an gima wach ni nyaka gesa ni wasiru wechego mag CBC nikech en orango gino ma ng'ato nyalo timo kopogore gi wechego mag choices machon. Iyudo ka ng'ato samoro noket gi ABCD higni 8 kotieko to ok ong'e kata nodwa timo. Iyudo ka ng'ato tieko klas 8 tipenjo ni odhi timo ang'o ni pod akia. Koro da bedo content creator. Mano tiere koro mjua weche thoth ahinya mano bende lai ma jok moko bende sani kawo ka girango weche ma gintie godo iye. Koro mjua donjo ite ma iye kar ka nitie ite mar ariyo kod ite mar adek ka wadano waranga ne chal mar wach kama gigi duto bende nitiere kar ka iwacho ni nyakoro moge jwang en end of an era. Iwacho ni children's home nyakoro mjua magi ute mose konyo nyithindo, nyithind kiye, nyithindo mantiere e bunge iwacho ni mantiere e apeyni mopogore opogore jogo mogo ikone magi jote mosebedo kaka dala magintiere ute mohewo 1,000 dibedo kacha ka iloro kendo mano dhi kelo thuolo ne sirkal mondo mi one ni nyithindo gi oriwre kod wetegi kaachiel koda ka neno kaka nyithindo gi ok nyal bedo oko ahinya mano ka gintiere utegi. Ingine asomo kanyo tayudo kamoro kondik kanyo ni research shows that children's homes have a long negative impact. Ni bedo ne nyithindo gi e kuonde ma bende gijotie kata kuonde ma bende imiyo gi asir mopogore opogore osebedo gi achiedh nade kata keto gigo ma bende rocho ngimagi e wechego mag dak kaachiel koda dongo margi. Ok gite nikech iyudo ka nitie joma ne oyawo kuonde mag rito nyithindo nikech mano luong ma gin godo are chon. Otime nikech mane gima ohero. Tie joma bende time nikech ohala. Oyudo dona moro ka moro oro ne to ong'ado nus otero koni, nus ogerore godo. Koro iyudo ka gimodwaro en numbers momedore e kama orito nyithindo lakini onge gi chuny mar ritogi. Bende gimoro bende matimore samoro kaka nyathi rito. Iyudo ka samoro kata gik moko matindo biro ma iluongo ni Kenny Day Care. Iyudo ka nyathi pod tin osewere gi janyuol itere kanyo oriyo gi pampas dichieng' mangima. Koro apani moko kuom gigo ma samoro bende ng'iyo en dongo mar nyathi, alwora ma entie, orite nade, ipuonje nade, jok man kanyo be gin jok ma ochuno gi ni nyaka ging'i kaka nyathini dongo. Koro kata ka sirikal dwa tieko mane nitiere machon ka nonro osewacho ni samoro gisefwenyo ni nitiere achiedh nade matimore, lakini gimbe gimiwa alternative ma samoro dhi lo maber. Kik iwil gima ne tiyo tikel gima ok ti. Nikech nitie nyithindo moko ma ne onge geno moro amora, gin kanye mane gintiere. Nikech wacho nyaka gie sani nitiere nyithindo maloyo 44,000 mago ma samoro nitiere institutions mopogore opogore mang'eny 1,443 mago ma pod tindo kabisa ma samoro ikwanyo, samoro dir, samoro bende wechego mag lwenye modaro. Koro nitiere dhier ahinya nikech nonro ni wacho ni nitiere namba mamalo mano kwan marirom 3.6 mag jogo ma bende pod otimo ang'owa ni koda wechego mag dhier pod onge yuto no moromo ma samoro neno ni ginyalo yudo konyruok kuondegi. Koro kapok gitieko
to gimiwane kama ber keth gima ne tiyo kapok giikore miyo gi alternative. Kakanyo bende nitiere mamoko ma yangore ni kata kiwacho kinde mokalo nitiere paro mano mar lorogi kendo paro pod nitiere ka ilorogi iwacho ni private homes gi osebed kata ka itiyo godo e trafficking mag nyithindo bende wacho ni en gino ma en ataro mar chik. Nyithindo ma oyaw 44,000 nyokoro mogi jwang' nitiere kuonde mag dak machalo kamagi ma bende nitiere kar ka ma bende dhi bedo kae ka warango nyokoro mogi jwang' achiel kachiel. Nitie weche mamoko bende ma pod omi pek kar ka wadani mondo morangi ite mar ang'wen. Ite mar ang'wen e gazet mar Daily Nation ka wacho ni keep off military. Jatend piny Kenya wacho ni josiasa wacha weche muda wacho mag siasa te to kik omak jolweny ma pacho ka. Jolweny rango ni piny Kenya ochung' ngirore kendo dongruoge mopogore opogore nyalo biro. Ma siema no chiw nyaka ne jofwambo, josiasa kod ji mamoko mantie. Wacho ni en obochung' kendo rit ratiro mano mag jogi magin jolweny ma pacho ka. Ing'eyo wechego mag jolweny donjo wechego mag siasa ing'eno kochakore sani. Anyalo wacho ni ne gichakore jatend piny manosedhi yweyo Uhuru Kenyatta kanokawo Meja Badi omiyo mondo omiyo control kata orit bomano ma Nairobi manotok kanosethich oko gavana ma Nairobi mano Mike Sonko. Kanye ma bende jolweny nochako bedo involved directly. Ai bende nitiere provisions kata chike moyiene jolweny timo tije mopogore opogore. Ineno kanyoro ni loso alap tukeno mano ma Kasarani jolweny ne bende omi tijego. Koro iyudo ka nitiere gigo ma bende osebedo ka kelo tend lweny machiegni mondo mi oriwre gi japiny either tije mopogore opogore. Mak mana kama koro nokelo moriwre gi siasa. Ng'ini the moment mane othich oko governor machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ae bane omi Meja Badi mondo mi orit Nairobi ka opogne bathe matin an kananu bende opogne matin kanye ng'eni koro ne chalo gima gidonjore e wechego mag siasa. Ae maendi koro duogo ojimbore ahinya tok ng'anyo mano mar Gen Zs kama bende iwacho ni nitiere kweth mar jolweny manogol mondo mi obi ochiw sir ne obila ma pacho kaendi ma itoka ne osewachore ni rawere ma pacho kaendi ne oronyo gi ngufu gi ng'anyo mane dhi nyime kinde ka kinde kikwedo godo moko kuom weche mane bende Gen Zs wacho ni ne ok be pacho kaendi. Are kanyo penjo mang'eny osebed kipenjo ma loyo duoko gino mademi sirikal ne gol chik mondo mi jolweny ne bi kwe wechego mag ng'anyo mag Gen Z. Apani kanye mosebedo ka kelo koro gwandruok e kweth josiasa ma pacho kaendi. Koro kata kapok owach ni mondo josiasa owere gi wechego mamulo jotend lweny pacho kaendi to nego bedni jatend lweny masani chiwo duoko mowinjore. Kinde moro noluonge e nyim od bura kamiti no mochung' ne wechego mag arita kwe mondo mi nolerane gino no manomiyo ne inyalo gol jolweny mondo mi odhi e pap gayo ng'anyo mar Gen Z. Tiyudo ka jood bura ne okwedo moko kuom duoko manowacho kane giwacho ni gik mowachogo ok winjre ahinya, onge koda ler matut kotenore koda chikego matayo tend lweny pacho kaendi, gigo mademi gol jolweny gi sama nogol gi cha be nonyalo justify kana nyalo lero ne jopiny. Koro yes, makosa notimore, nogol gi, duoko pok oyudore maler. Jatend piny kwayo ni mondo wawere gi siasa nikech kama koro sichako donje ni chal ma gisefwenyo kata nonro samoro maling'ling osefwenyo ni nitiere kweth moro madwa tiyo gi wachno e kelo tungni e chochni. To kowaweyo siasa modonjore onyorore kodgi ahinya to samoro jatend piny be kine wuok kama to nitie gima osenyise. Koro we kawe gi kama owache gono nikech kata ang' wawuoye onge gima dhi konyowa gi sani. Koro apani ling koro nyalo bedo maber mondo mi kik gik moko escalate madhi beyond our measure. Nyakoro mojwang' sigana moro ndi kar kae kod Eric Matara ma Daily Nation wacho kar ka ni Ruto wacho ni wabro deal firmly decisively kod leaders kata jotelo matemo loko pach jopuonjre mano konde mopogore opogore. Nyakoro mojwang' to montie kod kar kachiel kachiel nyoro jopuonjre mano timo maber e weche mag drama ne ochope kar jot mare kendo kanya achiel kuom gigo mabende ne olose ahinya ka entiere kar kacha ng'eni Echoes of War mano tugo mano ni kanyo kod Butere Girls ne okelo paro mopogore opogore mano ka entie kata Nationals Nakuru. Ing'eyo Cleo, Echoes of War ni be kata ng'ama nong'eye ne onge. En gima ne timo jopuonjre go ne dhi mana nyime
kode mana kaka kawaida. Gimomiyo jo Kenya koro noduogo keto dwaro kata keto pressure mondo mi ging'e ni ang'o matimore en the moment mane sirikal odonjore gi wachni. I will deal family. Obiro rakore kod giri. Jogo ma bende temo radicalize nyithindo kata keto adier. Ntiere gimoro ma bende ok nyal geng' gi sani e pacho kaendi. Mano social media, access to social media. Mane ng'eni sirikal ok nyal control sani. Nyathi chope klas 4. In fact, okara klas 4. Aparo ni kata mari idonyo ni to sekao simbi. Dwa neno cartoon. Sani kata ging'e nyaka pattern gigolo kendgi to gidhi mago dhi nyaka e YouTube modonje cartoon mo ne gimoro amora modwaro. Mak mana gima sirikal temo wacho sani ni ng'ama nyalo bet piny mandiki ma dhi e sikul ma puonj jopuonjre ma nyisgi kama e marach. Koro kata kwa nini nitie gik minyalo ndiki sana en kata usani en gino ma bende nyalo impact society either negatively kata positively. Gima notimore Butere Girls wanyalo wacho ni ok ber nikech ne gidonjore kodgi ma gimiyo koro ji obedo gi interest ng'eyo gima timore. Kata kamano waweriwo jo siasa kata waweriwo siasa gini. Nitiere gimoro minyalo puonj ji ma samoro nyiso kaka sirikal dhi marach e yo maber. Ting'eni koro kosoe siasa mang'ane laure kane ng'an laure koni to koro kanye kamano kethe. Kata kamano neno ni pod wa promote sani gino mapuonjo ji wawa odhi nyime. Kamano nyakoro mojanga soma kanyo ite mar 5 kia ite machielo ite mar 6. Nitiere gimomiyo komiti mano mar od bura dwaro mondo mi jatend piny ochiw tich machielo ne Mr. Isaboke. Mano Stephen Isaboke mabene no kawo kendo kete kacha lemo mar jagoro mongirore mabene no wal. Kono bencha omuma. Yes. Wacho mondo mi olokne migawo. Wacho ni kama nitiere karka nego lokne docket nikech en achiel kuom jogo magin weg Go TV Kenya. Wacho ni kentiere kata bene kaka jatelo mucho ne weche mag tudruok. Odhi bedo kata gi weche mag gin conflict of interest. Yes. Chieng' mane idadhoge mokwongo. Maya pani penjo mano kuongo penje mokwongo. Ni to odhi timo nang'o mondo mi ota migawni to komachielo bende en achiel kuom stakeholders madongo mano mar Go TV. Apani kwayo mama koro kwani ber nikech gima biro in play gi sani en gima iluongo ni conflict of interest nikech sama in kanyo to ok inyawe mari chapodho to mamoko dongo. Koro apani gima odhi kuongo timo mokwongo kanyo e administration mar en temo dewo wang' iluongo nang'o Go TV. Koro ka ber to nego wile nikech koromo telo to samoro nyalo bedo kata e migawo machielo. Yes, lony mare gi kuma osebedo kotiye onindo korka wechego mag tudruok kachiel koda lony manyasani. Kata kamano ni mar gimomako gi sani en achiel kuom joditogo e kambino mar Go TV. To koro kochako kete docket no mar communication tiyudo ka samoro ji ywak nonyalo dewo wang' kambi machielo cha ahinya moloyo mamokogi. Koro mondo mi papo bed marom ne jotugo duto apani kwayo ni ber mondo mi gole kete kamoro mondo mi odhi nyime gi chwalo tije kaka jatelo. Kata kamano mondo mi kik obed gi yore ariyo mariwore kamaendi madhi koso chweyo ne lwasi makare mar tich miye mana kamoro. Kata an anyalo siro maendi nikech maendi achiel kuom gino manopenji ahinya kanodhi dhoge e od bura ma pacho kaendi matok gwelo mare gi jatend piny. Yeah. Kano nyakoro machielo bende magi thuolo mar somo kar ka ite mar 7 gimomiyo jotend migepe kata jatelo mochung' ne weche mag limbe e pinje maoko mano kata limbe tudruok pinje maoko mano Musalia Mudavadi koro dwaro jotelo mantiere Sudan ma bende osebedo kata kantiere kod tulo mar mondo mi ogolgi kata migi kum mano gibedi sanction kuonde ma gintiere mano ka gintiere kar ma wach mosekelo liet bende weche mag siasa ka jotelo mathoth pod tudo mano jo makedo sirkal tesre pacho ka ahinya jalo jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kowacho kar kanyo ni gin to gin jok mage mantiere kar kae ma jatend piny Kenya ong'eyo makelo lweny kata tulo e piny. Ing'eni gino nowacho kata chieng' mane idadhoge gi ute fwambo cha to mane mana wacho ni mano e gima ne bende dhi keto piny Kenya andaki mokadho. Wacho ni jatend piny masani William Ruto nigi tudruok machiegni gi kweth mar RFC. Kata kamano ineno ka piny Kenya osebedo ngalogo manyime temo kelo kwe pinyno mano mar Sudan. Kendo ineno ka nyaka gie sani ne giloso sirikal margi pacho kaendi. Magibiro thuolo machuok tok ne bende piny Kenya rem yudo komno mar AUC
mabende wach ni achiel kuom gigo mabende nochwanyo piny Kenya kata nomone chopo ngalono mar ne chiwo loch kata ne yudo loch en moko kuom koso bedo koda tudruok kaachiel kod adiera nikech ng'eni gima osebedo ka tayo kata gayo tudruok e pinjegi en wechego mag diplomacy. Tiyudo ka nyaka gie sani sama koro interest mar piny moro gi piny moro ok dhi makare, tiyudo ka piny Kenya mabende koro kawo sigono duto okelo kweth mobalono pacho kaendi, temo kelo kwe gi pacho kaendi. Gino chal mane bende noketo piny Kenya nyong'ong'. Pinje mamoko ng'iye sama lweny dhi nyime kucho. Dibed ni piny Kenya nitiere gi ng'eyo moro. Mana kaka jalup jatend piny manothicho Rigathi Gachagua nowacho. An wachne no nokakawe mayot. Nikech mondo miyud ka jalup jatend piny wacho gimoro aina e wi jatende matiyo, ne beto keto piny Kenya e aire kiki matin. Ka bende samoro dibed kitudowa gi wechego mag lweny, kata bed ni samoro wane mwatele e wechego mag kelo thek. Samoro ji ne wacho ni wakelo mana thek nikech lweny no wang'eyo. Koro gino naneno koketo piny Kenya kamoro marach. Kata kamano we wariti ka kwe obedo mondo mi wechego mag nek gi tho mang'eny go rum. Dhi bedo maber. Kata kamano piny Kenya sani gi kama wantiere ni wechego mag tudruok gi pinjego maoko ahinya to alwora mar Afrika ma ugwe ok ber ahinya. Ramogi jowa mano mantiere kar kanyo e gazet ite mar abiriyo piny kanyo ka ng'irange bende nitiere kar kanyo ka gikone ni jotend migepe mamoko ma bende osebedo kaka leliet mag NG-CDF. John Mbadi en achiel kuom jogo ma bende ochopo kacha odiochieng'no manyoro. Tiwacho ni ok en kende kata kinde mokalo Henry Rotich kaachiel koda ka Juguna Ndung'u bedo osekale obadho machalo kamagi bende. Iwacho ni deko mar omenda mar CDF ok en gino ma miwacho ni mokwongo kata mosetimore machal nade to osekelo buok. Ing'eyo wechegi mag CDF kata an asebedo ka awache kuom thuolo malach ahinya. Iyudo ka king'iyo kata application mag counties wechego mag bursary ma bende nyaka gie sani nigi ywaruok. Serikal ne osegolo chik ni mano gino ma samoro chik ok opuodho mondo mi counties ochiw bursaries. Deko mar omenda en gino ma bende apani oserocho mokadho, ok mana somo kende kata kamano tije mang'eny mag serikal. Iyudo ka bursary ji nyalo apply around January kaendi ji nyithindo oseoro kwayo, osetim gimoro amora. Nyaka gi sani watieko dwe mar ang'wen, wadhi e dwe mar ang'wen, bursary pok owuok. Matin wadonjo e term 2. Ji apply immediately ka yawo sikul. Tiyudo ka gini duog deko, samoro iyudo kata ka osetim disbursement moselandi ni constituency ni ogolo siling 8,800 ne jopuonjre mag mbalariany gi colleges. Chak kaw another 3 weeks kata 1 month koka pesa donjo e account. Koro ka ber to gini ok onego bed ni ng'ama donjo sani be chak tiyo gi midhiero mane nitiere e past regime mondo mi justify godo gimomiyo ang'owa omendo delay. Ka en ni en gi lony kendo nyalo loko, onego bed ni waneno changes, waneno lokruok. Kano leo gi jumbe 2, koro kata kodonjo to lewe kata gi juma achiel, to wach ni jo kama kinde mokadho nolewo gi jumbe 2, sani olewo gi juma achiel. To ka en mana the same story, regime ni gi regime, then koro kwane impact mar lokruok. CDF en gino mabende sani gi sani e serikal ma sani nigi liet mokadho. Mara jomoko dwa nogole, mara jomoko dwa nodong', jod bura tete aye, jomoko be wacho ni maendi kama osebedo kilodhe omenda malich mokadho kind jod bura kaachiel koda wedegi gosiepegi. Koro warito ng'iyo firimbi mogik, idhi gole iduoke counties, to koduoke counties tidhi chak keti ni koro otim ang'o gang'o. Koro warito neno mondo wane ane ni to koduoke counties to dhi bedo gi effect mane, impact mane e ngima japiny moloyo kaka MPs osebedo ka tiyo kode. Koro mojowa mano ntiere kar kanyo achiel kachiel yudo thuolo mano mag range. Kar kada ni oranga ne machinglo mantiere ite ma iye kar kae gazet mar Daily Nation ite mar 17. Ka welo manodonjo wadhi yudo thuolo mar tieko chon mondo mi wachiw thuolo ne twak mabende biro kar kae. Gino minyalo neno machinglo kae kae to bang'e ang'ene ite mar 20 e gazet mano mantiere iye kae ikoni kanyo gimomiyo nyalo bedo kod nok mar aboyunga makoro sani nyaduoko piny geng'o kutegi mag ayaki. Iwacho ni condom shortage now risks busting HIV gains. Odhi chalo nade kine mantiere kar ka mana ng'ena ng'imedna kanyo gi wach mogik mabende ang'o mabedo go kar ka. Yes. We wang'i wach mar raboyunga mosebedo ing'eyo achiel kuom kata kane wadongo
moko kuom gik mane ipuonjowa ne en ABC. Keni mondo weche go mag ritruok, abstain, be faithful, then tigi raboyunga, gik makamago. Koro kwadoga kuma ne ipuonjowa ABC cha, to wanyisgi ka raboyunga onge, to tigi A gi B, okamano. Ibed abstain, ibed faithful. Koro kik wawe wachni ni ka raboyunga onge, to ji dhi tho. Itho nang'o? Ne wan gi ABC, abstain, be faithful, then use protection. Iluongo nang'o gik makamago. Koro ka raboyunga onge, nyisa jogi, gidoge A gi B. I abstain, tibed faithful. Machinglo. Machinglo nitie. Jo yomako wach abstinence, ABC. Mane wacho ni. Yeah. Watiego karkai. I will be happy to have you on a short list too. Aneno pichni mag jogo mokel ka. Ng'eny gi aneno ka gichalo governor. Aneno ma piny ni chalo governor ma Mombasa. Aneno James Orengo malo kacha. Aneno Trans Nzoia, aneno Mutua, aneno Kilonzo, aneno gi kanyo endo. Mama Chakos be oroko bulu. Yes, Mama Chakos be aneno kanyo Vinya Ndeti. Koro gima timore kaendi hapa ni en lweny mar duoko aguch omenda, mano mar dongruok constituency mondo duoge counties. Koro eno ka governors giwuondre ne ginini kaendi to be gimor girito mondo pesa ni oduok korgi kaendi. Ji osebedo ka ywak ni governors bende osebedo ka iro mano omenda margi, to gima gisebedo ka gitimo malich to onge. Koro sani od bura ero, koro chal ka gima koro opingo tuegi. Gigony koso giwe. Koro mo gijuang weche mathoth pod ntiere kar kae. Gazet mar The Standard ondike kanyo maduong'. Ang'ini mane makelo giko mar nonro mag gazet kar kae ka ng'irange iwacho kanyo ni unfit but approved. Mago jotend migepe manyien mabende ntiere kar kae. To dhi chalo nade nyakoro mo gijuang kama thoth bende ntiere kar kae. Itimo kongo mar The Standard kiwuok oko mondo mikiko buogi kama kako chal. Magi weche mantiere kar kae. Cheptumo mano migawo mano makit chwech kachel koda ka Godfrey Ruku. Mano mara uchune jotije sirkal kanyo to gidhi bede yo machal nade nyakoro mo gijuang ntie gik mathoth nya mantiere kar kanya kite mar 10 wacho ni ero kosewe in the soup of a wife's demand. Mano mantiere e ite mar 3 kar kae iwacho ni ng'ato kod jaode machon bende koro chopo kamoro matek. Mano William Osewe wacho ni diponi kama gigi chopo ema odhi bedo kae mara rango ni Kosewe Ranalo food restaurant ma Nairobi ka dhi bedo kode ng'ikni koso dhi chopo kama chal nade. Ranalo Kosewe bende ng'ino osebedo gi ywaruok are kinde ma bende ne oyudore masira mane jago cha ochwade koda magina. Naneno ka notimo sigana no e odwa mar fwambo kaendi mawach ni are kanyo ngima ne ok osebedo maber ahinya. Bende noywak moko kuom hola manokawo. Koro pani maendi kama investment achiel ma joluo notimo. Koro ok en morwa ka midhiero gi chakwa, kata kamano en hali mar ohala Cleo. Koro mo gijuang mano kinde ma giyudo timre manyo pesa temo kelo Nairobi. Mago mathoth ma pod ntiere kar ka. Wacho ni mwandu ma iuso bende onge ka gigowi mano kaka Costo Juang owache. Sachiel osekalo dakika 2 atieke kanyo. Nyinga Cleo Fasuluote gisumo kanyo kor mokeo nyaka chisango. Tuak maduogo ka en chal mar piny Kenya. Adhi kode nyaka sa 2 wang'. Kaeto bang'e chiwo thuolo ne chenro mar poko riti masani. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore.
Bie chokruok ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mga jonta kresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagmo. Wewe twende. Hey. Leo tunakunja kitanda. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Kar chakruok wach ne nitie.
Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Nyakora mo jonga yawre kino machino kiny makawuono e nonro mago maga chal mar piny Kenya. Gik mathoth mosebedo katimore wan kodi kar ka mondo mi waranga ne nyakora mo jonga ni to piny Kenya ochung kama chal nade. Magi okatim kenda okinyi makawuono nyinga Cleophas Luoja Kisumu kanya kwar mukeo nyaka sango tantiere ka kod wenda adek kada migi thuolo mar mondo migi mosi oganda wa okinyi makawuono ka wachako odiochieng' mar rango chal mar piny Kenya. Odiochieng' mabende igeno ni jotend migepe manyien ariyo libero kata umuma kachiel koda ka jogoro mongirore libero kata umuma koromo saa 2:30 mar okinyi makawuono ka gintiere kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Nairobi. Kar kae nyakora mo jonga chaka sani ayanga twak ma go sani ka miyo gi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono an ka kod okil Kamalo Kadek mi moro ka mondo thuolo mar mondo mi moso okinyi makawuono ka wachako twak okil Joshua Nyamurio yawe kino machiegni. Erokamano Cleophas, amoso jokanyana gwang'o ma gintie. Amor mar yudo thuolo mar biro go kodgi mbaka kawuono okinyi. Erokamano ahinya kendo machiegni bende kama wantiere kar ka achiel kachiel wan ka kod wakili Kennedy Odhiambo Ken Mudalego oyawre kendo machiegni. Amoso jawinjo duto te geno bedo gi twak maber weche ma kawuono. Erokamano ahinya kama chielo bende nyakora mo jonga ka kod wakili Nelson Osiemo oyawre kendo machiegni kendo ndalo mathoth ahinya kichopo e piny koni. Saber kendo amor mondo twak gi jopiny kawuono. Erokamano ahinya. Kamoro achako kanya kura mo jonga weche mathoth osebedo kae katimore kendo ng'ama ber ni nyaka sani nitiere ng'ur manokel kaka kod jod bura osebedo ka ywago mondo mi omenda ni ogol. Kama kaka John Badi nodwoko nyakora mo jwang' achiel kachiel kane gintiere kar kacha omenda mano wacho ni ogolo odiochieng' manyoro kendo nie bengi mago mag kuonde chung' bura mopogore opogore. Wabinyane sigana ni nyakora mo jwang' motelo network mochako sani. Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migawo mar omenda John Mbadi ne osoyo jod bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi e wi deko mar omenda mar NGCDF. E nyim od bura, Mbadi onyiso jo od bura ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar achiel, dwe mar ariyo kod dwe mar adek higani gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NGCDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months. First, you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took bilateral loan, we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. Mbadi bende onyiso jo od bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migawo mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' makawuono ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NGCDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion.
so that I am in this month, so that I cannot promise next week, because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board, so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar mbadi kod chuny mool kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament, Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion on or before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage. Mbadi ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mujwangi sega na mukilo kanyo godu Chris Owino wacha kutoka yanga kama tiere karaka wakili Nelson Osema dana cha kodi kai wacho ni dwe osebedo mapek ahinya ne jod bura iwacho dwe mara ariyo kod dwe mara adek jatemiga wacho ni gin gope mane chulo ne nyako chop kama chalo kama ma jod bura wacho ni koro gidabuono twak ni giwuok e twak mano nyocha. Kaka wang'eyo ni economy mar Kenya ko osebedo ka timo maber to kochakre ndalo President William Ruto kende. Kiwinjo gimana chairman mar budget manokadho Migosi Ndindi Nyoro nyocha nolero maber kaka serikal yudo tabu matek gi chulo gowi magin-go. Nikech kaka wang'eyo siling 100 ma serikal kaw kuomi about 60% dhi chulo gowi maoko. Koro 40% modong' mar chulo county, mar chulo msara jotich serikal kendo mag timo development and other recurrent expenses. So now gimodong' matis ma inyatimgo gimoro kaka koro gik CDF gi ok timre nikech debt maduong' cha 60% ma serikal nyaka chul pile pile oko. To nyaka ing'e ni serikal collect around 154 billion every month. 154 billion. To out of that 154 billion, 60% dhi oko. Koro onge gima serikal mangiso ni okete tesre ni nyaka ochul gope ma oko komonde koro ko bed iye ka otim gik monyalo timo ne jopiny. Koro gik moko aila CDF eminya inakine ka Mbadi nyaka dhi e bunge explain gimomiyo gigo gin delay. Tisi nyaka governors bendalo moko no se threaten mondo gilor counties nikech pesa poko megi. Koro pesni te ma serikal choko gichoko mondo gichul gowi mokwongo nikech serikal ok da mondo ang'o motimre mondo jo mamiyo giga gowi pesa go maoko okwan gi ni ok ginyal chulo gowi nikech gowi no to bembe ma gidwaro mondo gitine jo serikal gitine jo piny. Kamano ero kamano ahinya Kennedy Odhiambo kamera ange karka achiel kachiel obed nade jod bura nyaka bwoga nikech wacho kanyo ni ka speaker doko donjo mowacho ni oyo gigi pod inyalo lose un gi teko mag loso chike kata luongo jatend migawo mondo obika mondo mi olos kodu ne nyaka chop mana kama ne jintiere chieng' tich ariyo. Aparo ne en gima rach nikech Mbadi CS gik mowacho samoro ber to gik dak nowach ni wabunge chon moja kwa chop kanyo kech gin gik minya wacho ni chon ne wa explain kanyo maber ne gi expect ni giboka chulo 7 billion per month to negi default January gi February nyaka March. Koro negi chulo the first payment in April. To no nyiswa bunge chon. Taparo ni kata bunge dak no bedo gi nyaka ne luonge mondo bi ibunge mondo explain. Okone go chopo kombedo summon kaka CS. Kora paro ni going forward as much as samoro ntie reasons ntie gimomiyo
pesa pok ochul to the NGCF board onego bed ni gino nonyiso wabunge chon mondo kisani mang'eyo ni CDF nigi tije mang'eny kaluwo piny kucha constituencies. Koro kopo ni nitie delay madhi bedo to onego bed ni nyiso MPs chon mondo gibende ginyis jok ma pesa go orito mwalo piny kocha. To ka ginyisogi ni nyaka ibed summoned mondi, nyaka ichak explain gimomiyo no gichiwo pesa kochakre Desemba nyaka March. Aparo no konego wachopo kanyo kaka sirikal. Yeah. Mano, ero kuma na inya. Namori, gik mathoth ya ntiere karaka. Kendo ka warango gimorango sani, jatend migawo mar omenda John Mbadi, ma oken mokwongo ma jood bura temo dhi e ng'anyo mar mondo mi obi jatend migawo bi e od bura mondo mi okon gi kama CDF nitiere sani ni NGCDF. Endro tich ne ntiere kanyo. Professor Njuguna Ndung'u bende ntiere karka. Higni 17 ma John Mbadi osebede e od bura. Olero karkanyo ni mae oken hango neno ka jatend migawo iluongo mondo mi opim gigi duto kama omenda gi ntiere. To kaka jood bura osebedo katayo chenro magi, pek ma kiti ni ntiere godo kata gucho omenda ni mano mar NGCDF momiyo jood bura debed ni thuolo gi duto gisebedo ka gi operate machal nade. Ing'eyo gima late en ni Kenya nigi priorities moko mang'eny monego bed ni kete pesa mana kaka okinde wetewa gi osewacho. Pesa wan go matin, wan gi gope mang'eny to wan gi priorities monego kete pesa, but MPs o insist ni gine ma nyaka kuongo migi pesa maka pesa gi olewo to gidwa mana ng'anyo. Gitamore timo gik monego bed ni gitimo mondo the country move forward. But my olit nikech court ose declare ni NGCDF Act mamiyo giyudo pesa ni is unconstitutional. Mokoto wacho ni pesa ni onego bed ni en pesa ma either odhi e county government mondo counties otigo as devolved funds pinye ground or odhi ne ministries mag national government. Because a role ma katiba omiyo MPs onge role, onge teach in terms of implementing projects mag development or any other programs mag serikal. Tijgi onego bed ni gi legislate, gikalo chike, gitimo oversight over serikal and gi represent jopiny. And therefore it is sad ni minister mar Treasury kaka John Mbadi nyaka ket tesre ma obed intimidated mondo gol pesa makata ka ne pesa no nitie gimo monego bed notimo ne serikal kata motimo ne jopiny ma is a priority. Ineno ka koro ochune ma koro ogolo bilion 7 kama kata kama ogolo bilion 7 no ineno ka jood bura pod insist ni gidwaro 21 bilion. Kendo gi feel ni mano onego tim kapok otim gimoro amora. So an lemo ni 30th of June 2026 ochop piyo mondo CDF Act mondo cease to operate. Emomiyo appreciate ni jatelo mar ODM Jakom Raila Amolo Odinga nyochi neno ka ores gini ka jaod bura ma Rarieda Otiende temo wacho ni pes CDF no ok nyal magi. To nyiso nyise ni pesa no onego giwe mondo pesa no dhi county. Maka gitamore we pesa no to wach mar CDF ni onego loki mondo bed a campaign issue mondo wajumbe mo insist ni pod gidong gi CDF jopiny ogol mondo ter wajumbe madwa dhi kanyo mondo diore. Manaka sani ni sero komane ma intiere komano kuom kelo twak makamano mane twak mabende biro saa 3 odiochieng' ma kono make matin kama intiere kar kanyo odong' gi jood bura koso tere county to pogruok mane madhi bedo kar ka kowacho ni kochopo higa manyien to onego bed ni katiba wacho court nyocha no pass judgment ni kochopo 30th June 2026 to CDF Act onego cease to operate. Therefore pesa ni onego bed ni, but ineno ka wajumbe osebedo ka temo make proposals ndo push serikal ni mondo gi amend katiba mondo yienegi mondo giger gi pesa no. But ka gi amend katiba gibro bedo ni gi interfere gi gima waluongo ni the basic structure mar the katiba manyiso ni wan gi 3 arms of the government ma gionge role ma tiyo gi pesa ni onego gol mondo ng'ama dhi e parliament ong'eno dhi e parliament ka jopiny bro chule msara mare to dhi oyal ne jopiny kendo hold government to account to government either county government or national government
ema mondo implement development project. And because nen devolve funds mano keti in 2003 kama ni CDF no chakore nikech at that time ne pod onge devolution. And my view any pesa ni mondo kawe mondo tere ne county government mondo spend at the grassroots under the as a devolved fund. Yero kama na yakene ni meda. Kana medo gimoro kanyo kuom gima okil wacho. Gimoro MPs wacho ni gibro kwamo CDF. Ok ginyal kwamo CDF onge. Going forward ngegi milongo ni CDF. Kotu no se wuoyo mane sheria mantie sana. Koro wach man CDF odong, CDF chik dong, mano wach mano serum. No se just take gi High Court in September 2024. Mo declare that act unconstitutional. Energy CDF Act. Beno se take gi Supreme Court. Bakoro gidugo gikelo energy medo kanyo ni national government CDF to show ni now CDF is part of national government. It's not devolution. But mano pod no correct. No wach ni kaka CDF obedo. Chal ka gimo bedo gi milongo ni a three-tier devolved system. Ma constitution marwa ok no contemplate. Koro there's debate onge. 30th of June dhi chopo ok no CDF act nitie. Onge. Court no suspend. Wachumnani koro was declared constitutional. It's not there anymore. But since there are ongoing things matimre, by stroke of midnight, 30th of June, ongegi mara can be done about CDF. Come on. Yes. Naona tunikamendiere. Wakili Nelson Osiamo. Gino sebedoka konyo Uganda mathoth. Omenda ni mano mare CDF. Ochalo gimo sebedo ka itiyo kode kaka campaign ne jod bura mathoth. Kamentiere karka. Twak ni obedi kata ero kochopo tarik 30. Mano dwe mara uchiel higa manyien. Koko dhi bedo. Governors utikode yo machal nade. Mano kama gitiere wacho ni ero manika en ataro mar chik. Raila Amolo Odinga kane loso kaunti county ma Siaya no wacho ni ero ogole omie governors yo machal nade yot mare en ang'o nikech no wacho ni ogole omie governors en giminya wach kiny ya jod bura un kod uonge pesa governors ema dhi bedo kaka Iwacho dier ni CDF osebedo ka konyo Uganda mang'eny chakre no ochakre higa mar 2003. To kwaneno kata judgment mowuok e High Court, gima judgment mowuok e High Court mawacho mang'eny kanyo and the role of the members of parliament. Nikech members of parliament gin gi 3 roles kende: oversight, legislation and representation. Onge kuma gitime ang'o implementation of projects and oversight. Emomiyo ineno ka bang judgment no MPs no the motemo amendment mondo koro golgi iluongo gi nang'o ni patrons. To CDF to ber osepuonjo ji mang'eny, osegero classrooms, osetimo gik mang'eny. Koro gima court wacho the role of MPs e CDF ni onego bed ni wanone kata ko wadwa kill that fund. Ang'o me nyaka wakile mana gi MPs ni ka MPs ok nyabet kanyo to gino ok ber. Ang'o me MPs gi ang'o mono agolo gi oko e fund ni mondo kik gibeda anywhere e fund ni pesa ni obeda gi committee mare e kachacha e constituency ka constituency to biro ga through those constituencies to constituencies go committees go per sub county or from villages up to the constituency level. Obeda gi committee margi matayo gini to koro priority projects mar igani financial year ni wadhi yudo nikech sani gido 150 million per year. Priority marwa e constituency marwa ni en timango nikech kaka iwache ni CDF ni has been used for political campaign. Nyisa ni before CDF MPs na bedo ga ranked nadi nikech sani to giwacho ni adhi tiyo gi CDF maber to kata king'iyo CDF no be gitiyo go marach. So without CDF member of parliament mari inyal ranke nadi onya biro ni dala mungisi no setemang'o to roles gi gin mnadek. Sadi ka role mar ang'wen mar tiyo gi pesa mar CDF timo go projects kigolo mano kuomgi miketo committee piny mar constituency magi onge ma pesa ni biro nikech wan gi board mar CDF
to nyaka wan gi fund manager e constituency level. Ang'o miyo gima ber ni nyaka ketha nikech mjumbe otamre wuok e iye. To court wacho nang'o ni ok onego bed ni bet e iye. Ema omiyo court nok find that act unconstitutional because MPs nitie e iye to ok onego bed ni gitimo tij aila. Koro an kaka nene kata ka watimo debate aila ni. Obviously kineno kaka CDF osekonyo ji. Kogole mogole kanyo motere e county government. Ing'eyo kaka county government wasani tiyo. Priority areas mana CDF natimo. Counties tiyo nade? Ok nyatimo. Counties tiyo nade? Ginyalo manage weche mag CDF koso kore dhi lok nyinge. An gima neno, gi that 150 million mabiro constituency. Kanya kao gi example ma Siaya County. Wan gi how many constituencies? To kiriwo ni pesa mana biro in those constituencies koro the county government. And we know very well the priority areas may county government. I don't think ni pesa ni bro tiyo maber kaka onego beno tiyo ne that constituency. And my proposal kaka nene ni that pesa odonga do e constituency obede gi committee manyien ma jo piny emane in charge of that committee to gi meet to gi bedo gi priority areas magi e constituency margi ni nyakachka 2025-2026 financial year our priority budget projects gin magi okochuno ni nyaka MP bed kanya ko bedo CDF. Alan mak paro ni kanyo mondo ka duogo bang' yo makawo sani paro wuok kuom wakili Wadu Yoma bende ni studio karaka aduogo mondo mi kan tiere wach muda medo kotene ko wach mar CDF kadipono gole morumo medo county mang'eny to ajo kata mo mabeno ndeke kama tin momi ni okde waka yueyo koso aya ikona kanyo wadhi nyime mano kama ntiere karkae koro kapokwa ka oyueyo no ma sama muchopo kama ntie weche mag CDF karkae wakili Joshua Nyamori achiel kachiel counties ni omenda magi mabende gisedwaro gapok margi mondo bede bilionde mamalo ahinya kendo Council of Governors osebedo ka dhira ahinya mondo gino chope yo makare omenda ni kachako medgi machielo makoro paro osechako dwaro nitiere mondo mi omedgi ma mantiere ma CDF mondo mi gimanage gi odhi chalo nade ok omenda mathoth ahinya madhi bede counties to matin kata magintie go sani oganda ma kalu nyalo wach nok gine kata devolution intiere gwen ok diwiny muya mar devolution. One, gimanya ka wayiere en ni yes, several counties osebedo ka waste pesa momegi kendo gitiyo gi pesa e yo marach. Secondly, any corruption opongo counties wa. But I do not disagree with Okil Martin. Nikech the fact ni leadership mag counties mantie sani gin corrupt gi kwalo pesa jopiny gi waste okumin ni county government ok nyal tiyo gi pesa no. County government as an institution ema chiko miyo ema katiba omiyo teko ma timo gimoro amora ma devolved. Okay? So since omiyo teko ma timo gimoro amora devolved en jukumu wa kaka jopiny ni gima wanyalo kech wadwaro the crime mar Kenya kane waloso katiba en ni wadwaro ni mondo pesa dhi piny. And pesa all along is only over 85% ma pesa pod odong' e national government. It is important mondo push pesa mondo the piny and one of the pesa minyalo push mondo manyalo bedo retained piny kanyo en CDF ni. But MPs mondo dogo tim tijgi mar representation, legislation and oversight. As they do that, county assemblies they mondo strengthen wa yier jomotegno manyalo dhi county government moko dhi nikech gidwaro kaka gishare pesa mar county gi governor to gidhi mondo gitine jopiny mondo gibe gitim legislation representation gi oversight mar county government at that level and gibed involved in managing pes county kech MCAs be wacho ni gin be gidwano los negi ward fund mano would be as unconstitutional as pesa ma wamiyo masani MPs tiyogo. Ka pesa osebed ni governor nigi structures and even at the level ma governor county governments nigi law requires ni pesa no can be devolved and should be devolved down beyond level mar county ni so that wanyalo make decisions podi at the level mar sub county because constituencies were taken sub counties or in a even at the level mar ward
talk ni the political leaders bedo in charge give it structures ma county government to give it structures ma county government ma jo piny participate katiba wacho article 10 the participation in one of the values national values and principles monego bed ni define governance and therefore wapuonj jo piny kendo wa mobilize jo piny mondo jo piny insist nigi plan gi magidwa timo gi pesa gi at the local level there. And one of the governors, not in Mugino Maber Malich, Governor Mama Queenie Machon, Professor Kivuta Kibwana, no the Katakane MPs threaten, no the moloso structures on the ground, ma o make sure ni planning, Magi Mati More County Mama Queenie, or Timore at that local level. The effect of that, any King Hio Gimanoti Gorima Queenie for the 10 years of governor, Kivuta Kibwana ne governor. Tito kan negin gik ma jo piny ne dwaro kendo no gite moro maber kendo ne jo piny oversight the county government. And the governor no dagi motamo MCAs no ko pogne gi pesa no. MCAs mondo dio tim tigi. So because of that, MCAs bene monitor pesa no. Mo make sure ni pesa no tiyo maber. So if you make the system work properly, then pesa gibru tiyo maber bro konyo jo piny. But kwa keto ni mjumbe nigi pesa ne moro kamo kanyo MCA nigi pesa ne dalo moko senators bene dwaro pesa moro gin go kae chigne 800 every month nigi timo go oversight. Mabegi ma pesa no timo we don't know. So kwanya ka pesa gi mondo watergi to the right channels. For instance, ni winjo gimi wacho kuom wach mar bursaries. Everybody is running bursaries. What is bursaries could be consolidated mondo jubed ongeni kadwaro bursary ta apply in such an organ ta yudo bursary card is half. Tok ni wajumbe wuotho gi pes bursary to gi pes CDF kagima en pesa gi mar jikon magimiyo ng'ama gidwaro areas mok support gi tok gi me. Yeah. Katieko mowache adwa wacho gima okili sine no siemo owacho gima shida mar CDF okiran MPs nitie kulo. Shida mar CDF en ni ofol kanye iwacho ni revenue mobedo collected ono beni pogo between national government gi county governments. Koro CDF ni any national government kose any county government. Koro gima katiba gima court ne wacho en ni CDF ni eno onge architecture mar katiba marwa onge como fole to two kakoro MPs ofol at the constituency level koro will we kawadhiga kokilo wacho wabro bedo gi ministry moro ma handle wach mar CDF okay, that is the only way monya fall under national government to kopo no ken mano to CDF ni kajipenjo ni koro MPs team oversight to gin ngama oversight gi CDF ka who will oversight CDF kak gin magi handle CDF gin magi implement CDF ngama bro oversight gi karagin gach ma funds die nyaka ber gi oversight koro kwati ka proposal mara en kama ni wangi kinya teg wach counties apa no sebedo kaya ko pesa tapa no dok pin keje gano chak counties ne nte yako pesa mot tamre gi non makane dekati ni hotel maduong cha macha kan maranga secretary kan chief mar finance ke de kone kan mar deputy governor ke de kone ano ko dok pin lakini kwa tego county to pesa ni nyalo dhi through the counties keje essence mar devolution kaka nwalo ko katiba marwa en wakel pesa closer to the people, resources closer to the people. Koro as much as okilwa chimanya kete ministry but watem kete the county government on the county government emodi through those places get fund ni ichiwe constituencies generally gen sub counties angama mono pesa no get wangen constituency makama ni pesa makama gini county more constituencies inya ka pesa no podi ticket county government ngechika koket iwacho no funds gi gibiro distributed iyo maka itok chik katiba oko contemplate ni wadhi bedo gi county government, national government and then some small government moro mabedo ran gi MPs is not being oversighted funds mimigi makayo CDF katiba emoko oko king article 201 mar katiba marwa wacho mana ni national government ma revenue dhiye gi county government
koro kopo ni mitero ga CDF ni ento article mani mar constitution ma support kora paro no mane gima people must understand ni CDF ok ni gole ni kechang CDF igole ni kech katiba okori recognize ni funds moko ntiega ntie national mitero to ntie mitero county to moro be ntie kando 2.5% of national revenue mitero through a constituency development fund. So many problem manti. Kama ne achidhana di mentire, ntie weche mamoko madonjo karka kaka weche mag hola gi mikao. Iwacho weche mag CDF to ntiere karka achiel kachiel. Iwacho ni nyaka sani bapenjo mwa ukume Immaculate Sudanese. Owacho kani Cleopodan an manaka mosna welo. Penjo machanda en ni pesa mosebedi kiyole pinje maoko gi. Bende nitiere kaka japiny manyalo ng'eyo kaka utiyo koso alenga weche mantiere karka nikech chachali mae gima jopiny kaka ne jatend migawo mar omenda wuok odiochieng' manyoro molero gope ma osechul e kidienje mopogore opogore e piny China gi joma moko ma Kenya nigi gopegi kaka ichulogi. Bende nitie chenro ma gigi sirkal nyalo wachogi to nyalo ting'o ndhadhu ma sirkal kuom jopiny kaka nenogi e yo machal nade wakili Nelson. Leo gima nyaka ing'e ni katiba wacho ni kidhi mondo oholi pesa it is for development. Kidhi oko kata ibiro through commercial banks kata anywhere iolo pesa mora on behalf of the republic that money is meant for development. Makleo kidhi China nidwa olo an example of 1 billion idwa olo 1 billion to nyaka ibed gi projects ni 1 billion ni ida kenadi adhi loso boreholes para beach Kitui adhi loso ndara kure kinya paro auditor general monokalo ouko kanu trace eurobond ouko rodhi nyaka America to president Uhuru ni kani paro kino no gino kono more kabisa to kanu dugo gi report no wacho ni half of eurobond mana okwa okno biro Kenya to mano biro Kenya onge project mora minyalo identify ni project ni notim gi pes eurobond. Koro gima ja winjo no penjo en madier ni any fund any loan modonjo Kenya has to be for development. Gima jo serikal timo ni pesa ka gisedonjo Kenya ka gitere koro recurrent nikech koro gionge gi pesa nikech pesa TED-Doc interest chudo gi chulo loan. Ideno koro recurrent ni gi chulo police nikech the first people mabedo paid salaries gin ga police gi joami. Koro ineno ni pesa ni ok tim gimoro amora mag development mar Kenya ka. En man koro bolal ka uko be nosewacho ni eurobond cha nus mare ok no biro Kenya. To mano biro Kenya onge project moro amora to bing'e eurobond en pesa di Cleo. To ka donjo Kenya ka bing'e ni the cost of pesa no ka donjo ka no nyati bango e Kenya kae. To uko no wacha maber audit mare ni onge traceable project ma you can trace from eurobond to any development project. Koro pesa ni mwaologi wan kaka wanene be kaka wasenene mang'eny ni gin most of them gin odious debt. Gin pesa miolo to konygo oganda. To king'iyo that meaning mar odious debt, it is an illegal venture. Ni inyalo dhi, and most of them nikech kidhi oko mar olo pesa nyaka ibed gi parliamentary approval. Ni pesa ni wadhi ole e China kata wadhi ole from this other country to wadhi timo gang'o. Most of them yudo ni ok dagi yudo parliamentary approval to kata kana gi yudo magi pesa no donjo ka ok no donjo in any development project. Erokamano ahinya kuom duoke mano Immaculate Nyasudan nyako mojong sani kama lose weche mag county gi adwa lok tanga kendo mana kama ilose kar kae kaka sirkal nyalo tiyo machiegni kod telo mag counties. Tend counties kantiere kaka 47 duto mantiere pacho ka gitiyo bwo sirkal mamalo bende botele kod jatend piny Kenya William Ruto. Paro osewuok mathoth ahinya to kane gavana ma Siaya noloso. Wadwa lok tango oketwak mar NGCDF kendo ang'e ni penjo moro amora mang biro wang' wayud thuolo mar somo gi bende ka wadhi nyime. Kar kae ka wantiere county ma Siaya weekend digino mane James Orengo wacho mano kama osekelo penjo mathoth ahinya ma pontiere kar ka
angwa los kotenore kod Ramogi Professionals Caucus kachel kodaka jok mane oduoko Governor Masia James Orengo ka gin Migori bende adana winy duol ariyo gi duto ang'ena achiel nigi tipo monde ang'o ne tipo kaka ne gichal mano mane ntiere kanya achiel kachiel kaito bang'e ako mawinjane kaka ne giloso achiel kachiel mano kane gintiere kar kacha seyo ne Orengo ma bende ichiwo kar kanya kor mojang achiel kachiel iwacho ni seyo gi mago mawuok ne michiwo kanyo ne Governor Masia James Orengo kuom pingo sirkand manywanda masani chung mar Governor Masia ne orocho gi e yo machal nade mane gimoro penjo kar ka watwak achiel kachiel gino mano lose dipo nomulo ng'ato marach koso ne gichopo kama chal nade mawinjo kaka giloso achiel kachiel wawinjane matin tu dakariyo kama jothurwa ne thoe waseneno nyithindo mang'eny nyaka nyithindo matindo be bipendo giri ka thoe struggle morengo dwadwoko waino koro sani ok wanyal dok e lwenyno wanuoyo norengo ni Orengo to ng'a Raila emwang'eyo let Raila lead the people to the next session. To bende jaluono gongero kawacho ni turonge asara, meaning the intelligence is measured by the ability of someone to change. Omiyo onge richo kata sani mondo Governor marwa odok piny mondo one kaka onyalo tiyo gi chenro manitie sani the cooperation ma wan godo between Kenya Kwanza and ODM as a party. Siaya County giwegi bro neno gima gitimogo. Ginyalo timo gimiluongo ni sense motion. Ka gineno ni ne ntiere embarrassment kata kuodo wich mokelnegi gi governor, ginyalo decide, ginyalo yiero gin giwegi mondo mi gikela sense motion against governor margi. To kabe gineno ni nitiere gross misconduct ma samoro James Bob Orengo osebedo katimo, dipo nono ka giyiero ni ber mondo mi gitim impeachment. Mano paro nyakoro mojwang' mogol kanyo kod jolony mago ma tiere bore rono mano mar Ramogi Professional Caucus an gachiel kuom gi studio kar ka en achako kode to kapok achako kode wawinja ne jokanyo e kaunti ma Migori bende ne oloso kotenore kod weche gi podi ma pod tiere ka seyo ma imedo biune Governor Masia James Orengo. To gi manyocho statement manyocho golo e mbele wendo ma en president mar Kenya nokodonjro maber kaka joluo. To wan kaka joluo wawacho maler ni wan behind broad based government to gimwa ng'eyo ni wan jatendwa en Raila Amolo Odinga. Kendo wachung' kode kanyachiel gi president miluongo ni William Ruto ni kata ber ma gidwa kelo no mondo mi gikelnwa. Omiyo gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny Orengo ino kinyal neno. Omiyo wawacho ni gi dhok achiel kaka jo Migori Orengo dong mana mathin to wadhi were kodi. Wasesandore for a long time. We don't expect mondo mi James Orengo oywa pien kadok chien. Nego ben ni wuoyo gi governor. Raila kapok san ochopo. Ok ni dhi nja oriembele ji kamate. Waneno malit. Mokwongo ni wan wayie gi riwruok mar Raila gi Ruto ni. Nikech waseneno ber moka. Nyakora mo gijwang' mano kama gintiere. Wacho ni Orengo kochomo mbele ka katini wadhi were kodi. Mano ne chieng' Ngeso kane itimo ik nyakora mo gijwang' kaito chieng' Jumapil James Orengo ne ntiere nyasi maoro mar nyombo mano mar Prince Indah kaunti ma Migori ne ochopo weche to thoth mabende ntiere kar ka to wadarango ka gima miyo liet gi duto biro James Orengo nowacho kar kanyo e liel mano ka nowacho kanyo ni oyo ok ji duto manyalo bedo e sirkal. Achako di wakili Joshua Nyamori ni ntiere twak mano mar Ramogi Professionals Caucus kama gintiere. James Orengo omako kanye malit ahinya ma nyalo bedo ni jok moko kobedo koma kare. Mokwongo Ramogi Professional Caucus en riwruok makelo professionals ma gine professionals mopogore opogore kamoro achiel to gima kelo gi together ng'eny gin professional ma nyikwa Ramogi ma joluo. Now and therefore one of the areas coming together and ginyalo hold government to account, ginyalo hold leaders to account, ginyalo chiwo pachgi and advice on what needs to be done as we move forward. Gine Manyoro, press conference Manyoro, the coalition, the caucus, nyiso James Orengo, man Governor Masia, ni no yere kaka governor.
and kano yiere kaka governor onego focus on tije kaka governor. Wakili James Orengo onego realize ni he's no longer an activist. No nyalo bedo activist ndalo mane en student leader, ndalo mane en opposition MP. But sani en part of the executive arm mar government. Onego bed no implement gik makonyo jopiny. And mondo timre nitie katiba dwaro under the principle of subsidiarity ni nyaka giti together with the national government. Akagiti together with national government mondo gine kama national government nyalo konyo county government, and kama county government be nyalo konyo county national government for programs monego bedi national government timo on the ground. Gimo seneno ka Governor James Orengo timo en ni oganda maluo nitie gimiluonga ni social and political trend at a certain point. Wasebedo ka wagore gi sirikal over the years, and because of that wasebedo marginalized. For a long time, we believe ni onego bed ni wagore agoya nyaka chieng' mi wa right wa. But ineno ka an nadonji activism oluoch ka nyathi matin. To ka oganda wa pod koro tinde an gi lwar. Pod gi tijwa en mana bakidi and gi demanding rights wa endara. Nyocha wa decide kotelnwa gi jatendwa Raila Amolo Odinga ni mondo wa negotiate gi sirikal. Mondo wa build relationship mar jowa gi sirikal, and iseneno ka out of that wasemiyo jowa moko osedonje gine cabinet, wan gi PSS momedi, wan gi several appointments the government, and for the first time wan gi jowa key positions ma define resources manyalo bire kor gweng. And therefore waneno kaka oganda ni moving forward wamed sero sirikandni mondo wayud gima wanya yudo waterne jowa ke jowa chandore. Okay, mondo governor owe ketho relationship manyo osechakore ni. And moso nyo feel ni gimanyo governor otimo no nyo time at a wrong place, because Saturday no Jaduong' Raila Odinga nyocha yiko bodyguard ne moserite for a long time. Manyo en gi mirima en oyuago ng'ama chalo wuode. At that moment president mosiepne magisebedo ka gitiyogo obiro mondo yuage. To ngato kubiro yuagi dalau to wadu moro ok bukre to chako yanyo ng'ani embeleu do aketho relationship mubedo go gi ng'ani. So nyo wasayo Governor James Orengo kwa nyise ni kiko interfere gi relationship ni. But kapo ni oneno ni en podo dwa timo tich activism, to kara mondo wejo siaya mondo yier governor manyalo negotiate gi national government mondo wanegi monya kelo. A statement mwacho dochieng' manyoro kanyalo loke nikech moko nitie mano dhi gi kisungu kuonde mamoko. Owacho ni gima ne James Orengo wacho Governor ma Siaya e mbele Raila Odinga kod William Ruto ne en gima kuodo wich. Kuom gima Orengo wacho, machiel kuom gigo mano wacho en niya, we tiyo marach kod criminal justice. Wacho ni stop weaponizing criminal justice. Machielo wacho ni okabi join your praise and worship choir. I will tell you the truth. Gima no wacho kar kanyo maya gima kuodo wich mane James Orengo wacho mamiyo yudo seyo machalo kama. Our point kiwinjo gima wacho, our point whatever James Orengo no wacho, one, James Orengo is not any activist muchunge bath ndara maguku koni a leader. James Orengo is a leader of a county government. Is supposed to have a relationship with national government. And therefore, their interaction with national government, at the end of any of that interaction, nitie benefit magino kelo na josiaya. Okay? Gik manyo James Orengo wachogo, onge priority manyo gigo nyo nigo e problems ma josiaya nigo. You expect niko yuno thuolo ma interact gi the president to focus on issues manyalo konyo josiaya. Issues mag ndara, mag pi, mag skunde, mag hospital, and so on and so forth. Okay? Ka niti activism manya timo mano. To kapo ni odwa timo activism, to we komar governor, mondo ngato tim, mondo eno dio timo activism. Ero kamano wakili Joshua Nyamori. Anige wot siare o manga mithuolo man mondo mi okonwa governor maru ise na machakodi Ken Budaledu. Wakili, kamibete, gik mana Orengo wacho chieng' mandala mwen mokalo. Diket gi pim machal nade, gimano wacho kalore kod mago mano timore liel, kachiel koda ka sigana ma wan go kawuono. Yes, ada wacho, ada chako kama. An mokwongo aparo na asiro wach mar ni jokanya nam tiyo gi sirikal mokwongo. En gima ber wasebedi ko higni mang'eny. Kanya tieko. Mar ariyo aneno group moro
maluongore ni Ramogi Professionals. Ada wuoyi marach to aneno ka panelist mani bata to aneno ka en one of the members. Nikech ionge. Apenjo ni giyiero poko gweli. Giyiero go kune. Magi luongore ni professionals makoro gi address weche mag jo Nyanza kaka jo Ramogi. Magi wacho na ken Orengo timo. Koro gisemwango Orengo. Mar adek abiro wacho Orengo James. Orengo nowacho ni ok wanyal siro sirkal blindly. To kapar ni gino pogre gi MOU mano bedo signed KCC. Mane gichiwo points. No wadonje sirkal to magi conditions. Among them Orengo wacho ni kik abuse criminal justice system, wach mar kidnappings, wach mar improving the economy. Mo gik mano wacho. To mago ni ndiko nikech ni wacho ni ok wadwa siro sirkal blindly. Tadwa kendo kati kada wacho ni Orengo gi Raila Odinga gin gijomo sengere gid mang'eny. Tadwa wacho confidently ni gima Orengo wacho ok dibor ahinya gima Raila paro. Ona gima da wacho. Nikech kata kane lweny ne gore chon ka Raila lawo gi sirkal. Ndalo moko bere no punda mani od Raila. Ero od Orengo. Jokomo pingo Orengo. Raburo pe Raila no biro kata pundi ute gindalo. Koro gik Orengo an kaka seng'io historia banka ne gisewe bang SDP politics. Nafwenyo ni gima Orengo wacho seche moko nitie kaka there'll be convergence mbele kanyo. Koro jibe kik se Orengo ahinya. Giwacho ni samoro in as a leader nitie gima ok idwa wacho. Kori soko nyawadu moro minyiso ni koro mato wende dhi wach kama. Nikech ok dinyisa ni Orengo onge gi namba Raila. Orengo kuwa gi Raila Odinga. Manyaka gipogre mana i public rally. Mano Raila wacho kama to Orengo wacho kama. Nyaka ne wacho ni chakre Orengo sebedo ka wacho gike mopogre. Mana dia. To pile to kidhi meeting ka meeting to gin gi Raila. Kendo en mo receive Raila. Kora paro ni kik watimre ka gima wan machiegni gi Raila mopogore gi Orengo. Bende yiere gi wach ni kosipogori kode ni gavana ma Siaya koloso to rang kako nyalo lobi mondo mwandu kata bero bine jodak e kaunti ma Siaya to siasa ema influence gigi duto. Aparo ni emomiyo no wabiro gi katiba mara mawacho ni kaka revenue amalo to ridre counties. Ingeni chon kapok no onge gi counties. Ingeni gimo na Raila ne yuaga pile ni majimbo devolution. Nikech ne chon ka kiwinjiri gi sirkal mamalo to maendeleo okubi. Nikech pesa ni biro through ministries. Kak ni winjiri kuja to okubi. To no wacho na pana mano kutimre watim devolution. Koro kati winjiri gi sirkal kato kiwinjiri onge chieng' ibro wacho ni pesa kber disbursed Homa Bay. Ne gavana Homa Bay kunjire gi president. Onge chieng' para dichiel. Koro wach mar lobbying for funds. I do examples mag lobbying ma county government nyatimo mondo sama kore iloso revenue allocation bill mar counties tiwacho ni Siaya governor maru lobby kabisa. Koro un samwa miyo ji 10 billion into boom 12 nikech nu lobby. That will fall on the floor of the house. It won't go anywhere. Koro as much as wadawacho gigi wang'iro sheria gi masheria wacho bende wach mar akiani tiyo machiegni gima digwach Orengo maybe ni sani joluowa tiyo gi jatend piny machiegni. Koro kaber to nego beni joluo te timama riwo jatend piny wacho lwedo. Tok ni nitie kaka kiwuoyo to ken bilion ni moro achiel bro lal nango iyo mane formula mane make kanyo. Wakili Osiamo iwije kanyo iwuodo yoma kendo nitiere kaunti ma Siaya ma gavana mari kendo gik mathoth nitiere karaka seyo mibione sani media. Klewan gima dawachi na bwok ka winjo ka wakili wacho ni Orengo kunego bini loso akoloso. Number one, Orengo beni gi ratiche momiye gi katiba mondo wach gik mowacho. Onge ng'amo kosone. Number two, ero giwacho ni koro wane serikal, joluo ntiere serikal. Koro serikal ni
gima Joramogi ginyamo Joramogi professionals gitemo tero wae. Gitero wae ndalo mana wane e KANU regime. Sani wasebedo ni wane multi-party. Jintiere different political parties. To wan gi ratiro mar wacho gimoro monego bini wacho. Gima these professionals kenda bo kagi wacho ni gin professionals. Ni gino ginyal pogo ni Orengo is exercising his constitutional right. At the same time, koro gigoe nikech owacho gima en oneno e bwo piny ka matimo mar kendo kilo gik mi wacho go ma Orengo wacho ni kik giti gi polise e weche siasa. Ang me nyalo se Orengo e weche go. An pok na winjo Ramogi professionals gi ko bedo piny moyalo mobiro moketo press conference kada one serikal gimomiyo na ginego baby pendo. Gimomiyo na ginego ji kana gidhi e ng'anyo demonstration 2 years mokadho. Koro gini kik bog ji nikech magi to wang'eyo ni magi mana siasa groups molos mag responding to politics. Onge gimoro kanyo maduong' monya wache nikech gima longo ma Orengo wacho kanyo onge kata ng'amo yanyo to Orengo ok noloso mogik nitie joma noloso mogik to ok no opingor gima Orengo wacho nikech Orengo is a politician apart from being a governor. Ong'eyo gik matimbre ko wacho ni serikal kik ti gi polise e timango weche siasa. Kidogo wacho kendo maber nango ni we should not even follow blindly. Kata kano Raila odonjo gi gik mondik gi Ruto gi kendo nawacho nango di pod wabro kosoa serikal pod wadhi play our position role. Okochuno ni kwa donjo serikal to koro waweyo kendo mane gima Raila wacho ga. Dong team makalonzo se wache kar kanyo ka team mano mar machielo mano mar Jimmy Wanjigi mar Gachagua so wacho ni no you can't have your cake and eat it. Even in opposition criticizing government is not the preserve of opposition kende. Kati be kine serikal tine ye kanyo tineno gimarach ti wacho ti wuok. Ineno jomoko ma wacho ga to podongo mage mantiere kasoro kanyo ni koro in the conflict. Ang'o mi wacho ni serikal rach to pod we are still serving the same government. Nikech kosoa serikal one democracy wa potin we are just 60 years old the democracy marwa koro pokwa machua to that level kata mar the America most bedo more than 200 years ni we cannot nwaneno gimarach to wabet piny nikech koro watiyo gi serikal nikech koro president obet kanyo onego beni wadimbre okonego beni wawacho anahero Orengo nikech owacho gimaber e mbele president. En ok ng'ama ngoro madhi wuoyo tok tent. Owacho mbele president ni anto okabi follow blindly taneno gimarach. Mano is what is expected of a leader. A leader okonego be expected nango neno gimarach koro oringe e tok kitanda nikech koro president obet kanyo. Emomiyo abwo ka winjo ka professionals nyalo bet gi press conference to declare ni Orengo is going to, must be impeached nikech wuoyo. Are you seeing the contradiction? Ni professional nyayo wach gik makamago. Pero kama na nyepenye mdunga nyangini sare osero madaka yo masani kaduogo nikech professional kada chel kum conveners mar press conference manyoro mar Ramogi Professional Caucus intiere karka aka yo masani kato bange mathoth poda duogo mar mondo mi iduog penjo mapo intiere karka mathoth nyakora Ramogi jwang kikidhi mabor. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dao dongi.
Idwa gori adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo wa. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ticha Beach ka Ticha Beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela nakoni ne wang' ne kawadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Luongani DJ Local Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviata on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nyokoro mojong machiegni pod wantiere ka wadhi nyime kod chenro mano mar rupiny achiel kachiel kama ote gi medo mana donjo. Ada kawo ote moro ka tabiro wakili Joshua Nyamori ka wana waweka cha mondo mi wakwanya dhi kode mbele. Entie mamoko mopogore ko twak motieko go opija jacho mwacho ni mar Nyamasari ya Kisumu asedonje chenro kenda neno makare ka wa Nyamasari ya Kisumu karkai wach CDF wawek wuondore onego kete lweto wa bunge governors keto pesa ma ok ber. Mano jodak ma Kisumu. Machielo ntiere karka luongo ni Vitalis Ochieng' wuod gi Mkadariu ma wacho ni chenro ber kendo luwo e yo makare. Cleophas wach CDF tek an gini kaka nene nitiere kaka jotelo moko tiyo kode marach e dwach gi emomiyo ywak ng'eny e iye. Then bedo ni chik mataye onge motegno e gini bagni nitiere nikech kata demi governors tok lu kaka itiyo kode pod shida dhi bedo mana macha. Koro gima onego tim en ni sama pesa ni uchiwe onego bene itimone irange kako dhi mano kama intiere kacha achiel kachiel. Odhi nyime kowacho lit kaka aneno jopiny tiyo marach to wan jopiny emohinyore kaka pesa tiyo marach to wan emohinyore. Mar ariyo an gima orengo wacho marach ok aneno en ni wan joluo adiere mokwadwa sani wagore ne Ruto to maricho matimore e sirkal ok wane. Koro waweuru laumo rengo mano mana pache kendo ni kare adiere ma nyaka wache. Nitie ote machielo mar Shemutho ka nyalo yude en mbui mar SMS 2390 ka to Maruth Nthio Ching bene ntiere karaka kata yudo pacho akili. Watching greetings aluo twak kendo amor. Cleophas Orengo asiro pache en gi ratiro kaka ja Kenya. Mar ariyo the government nyaka ket tesre
chandruok mare chalo ni wewechi owacho without consulting party leader mare. Bedo loyal to lawful authority samoro bende ber. Despite the fact ni Orengo osetiyo matek ni party, ODM party ne ok nyal kete lwete nikech loyalty mare is still questionable. Mano be pache mabende oro kar kanyo ngarani gi ratiro mare mar loso. Mogi kapok abiro ir wakili Ruth Nyathi Ochung wacho ni wacho Orengo to tek wuoye. Aparo ni owinjo jotelo mag ODM onono wach ne motegno. Owacho ni chilo mosemiene thoth nyaka koro nobed governor. Penjo en ni itiyo kode koso en mana siasa. Mae era chiero jo siasa ma en senior lawyer e kom mabilano. An gima ang'eyo ni Orengo ne ok omor gi Raila tiyo gi Ruto. Mogik, ok apar ka en gima ber mondo moyo Orengo e public. Kamano ok onen maber. Owinjo gimany kaka gi address wechegi. Aluoto wakano moja inako. Erokamana nyaka chalo koda ka Boni Ochieng, manowuod Kasipul, maluo waka entiere Nyamasera Kisumu County. Erokamano kuom kete karka. Wakil Joshua Nyamorian Kuomi, penjo githoth nyamantiere karka. To mokwongo ibolero no lera karka. Professionals bende gisebet mondo migilose weche mamoko mopogore koda mago ma ok sir sirkal. Ndigi mathoth nyama chando ogandawa mopogore kata gi siasa. Nanakaka nosepenj kata kod wakili Nelson Osiemo. Yeah, the Ramogi Professional Caucus and a new caucus. And I mean, new chaku winje machiegni. And uburu winje mangeny as we move forward. Because as a caucus, we intend to engage in all areas of development. We engage county governments, we engage national government. Now, on watch Mar Governor James Orengoni. As an individual, wakili James Orengo nyalo bedo gi pache. But as a governor, then Governor James Orengo ok nyal bedo gi pache mopogore gi pach jopiny. Ok en miriambo ni oganda marwa temo mondo olos relationship mar oganda no gi sirikandni. And ma watimo nikech wasetemo yore moko to se fail. Okay? Yore ma siema wang jatelo. Sama jatelo nitie ni. Waseteme over the years. So yes, wawacho ni watime because of ratichwa, but at the end of the day, idoka ogendni moloso relationship with national government and especially the presidency. The presidency is still a very powerful institution in this country, and that is why it is said the president retained 85% of the resources mag Kenya, and yes. The ideal situation neneni pesa ni onego bedni poge morom mondo ma Kenya onego bedni poge mang'eny to kose bedo kipoge marom. And kidhi for instance ing'iyo the hospital mani Kiambu ting'iyo hospital mani Siaya, people know that there is a very big difference because of siasa. And what we are trying to do any Tenya mar President William Ruto moyieno mondo wati kode ni wadware as much mwandu to get development monya tero thurwa mondo water thurwa. And there are for instance Kano President no biru thurwa, and for a very long time even under the Kibaki government ni loss of government no chiwo pesa mar developing aquaculture. Pesa gi no ter mana piny masawa. Okay? In this government the president chubiro mo launch no the project mar aquaculture mitimo Kabonyo Kanyagwalcha. Okay? It is possible ni pod ne ginya kawe magitere elsewhere. Gino ka idhi Kabonyo sani tido ka Kabonyo ditch jo kijende ma Kabonyo tiyo kamigede, and after kose gedi kanyo gino bro konyo ji. So I expect me governor koyudo 10 minutes gi president to nego ng'e aneni a push interest na ka Orengo mondo abede headline koso alos gi president ni nitie hospital moro manisiani ma pod onge gine laboratories konya mondo aged laboratories or adwaro specialized ward koso odwokre gi president. Okay, so priorities are very important. As an individual Orengo nyalo choose gimondo atimo
to kopo no insist ni eno dwa timo activism, then owe jo Siaya mondo odbed gi governor manyalo negotiate gi sirikal, and en pe odhi adhiya mondo o perform right mare no as an activist, or odhi obed kodwaro ni mondo ogine oversight government, to dhi obed MP, because MPs role gi and oversighting government, mondo oversight government from parliament and outside parliament. But owe jo Siaya mondo build relationship manaka the rest of the governors Nyanza who expect mondo build relationship with the national government. Ineno ka for instance kata governor Manyeri musebedo ka anytime ma gine rally to criticize government, ka president nyodhi Nyeri tineno kodhi mondo lombore ne president mondo president owe gima nyalo weyo. Ang'eyo ni kako kinde wanyawacho ni but mano ratiro ma president onego tim. Okay? But this is not what has happened in Kenya for the last 50 years. And it is not going to change tomorrow. So let's make the best of what is there mondo jothurwa okonyre. Inga mokalo wakili kapoka winjo kuom jotwak mamoko nikech maya machalo twak madhi tieko godo twak ok amed machielo kendo wadani walose weche makamagi. Wakili Joshua Nyamori, kama intiere ma ok limbe mokwongo ma jatend piny Kenya timo e kaunti ma Siaya. Iga mokalo intiere kaunti ma Siaya. Kendo nitie chenro mag dongruok mopogore opogore manosingo. Kae ne oloso. Bedo ne oloso kata gi jopiny e kinde mane jatend piny Kenya biro. Norwake nyaka kia walap mag tuke mago ma Siaya. Kanyo James Orengo gavana ma Siaya ne oloso. Kaeto bang'e mae ne oloso ka entiere liel. Pogruok de bed kama wache koso gima ng'ato wacho ni ok dilos ka in gi chiemo e dhogi bedo mopogore ka ionge kod chiemo ne dhogi. To jatho moro be wacho ng'ama odenye ma wuoyo saidi. Kinde ma entiere sani omake yo machal nade? Can I trend as a lobbyist and a lobby advocacy? Do you want to ni the 5 seconds opportunity Martin lobbying? Okay? The presidency, anytime a president to bureau, whether bureau liel or whether bureau Timo development program, and an opportunity man negotiating the national government. Okay? And what we are simply asking any leaders were, especially the governors were, when you go be strategic and tactical. Okay? Ni samora morama gingi president. Don't hear very critical issues. You're there. Okay? Okone go wondering. Niti nyithindo mo kudi school because of the state mag schools were. Niti issues mag health. Wakwayo ni mondo gi prioritize issues go. Mondo issues go magi focus on. Okay? And make sure there is goodwill to ensure these things happen. So if we use every opportunity mawango to poison the environment, mawantie, then what is going to happen? Any as resources ma Kenya bro di kunde moko, joabru miss. Okay? Yeah. So I would want to encourage Governor James Orengo, and he's somebody I respect. James Orengo was one of the people man inspired to get into student leadership. Okay? He inspired some of us to get into activism. Okay? But we know there is always a face mar everything. At the level Governor James Orengo, and he's no longer an activist. Okay? He's now a head of a government. And the head of a government, nyaka relate with the head of the government, especially head of government, manyalo konye in a way monyalo konyo rego. Ero kama na inya. Kabiro iro wakili Ken Odhiambo. Tia utama danyo karakaka hukom Brian Oduor. Owacho ni Dagoretti North locked. Mosna Ken Odalego, mani studio Karkanyo, one of the night. The last stop of Kanyajuok village. Of Nyajuok village. Owacho kani bende James Orengo eratiro mare kamentiere podo yiene mar mondo mi owache kata kopogore kod lemo mare kaka governor ipogo geyo machalnade gik mokariyogi konono in governor to in be nin dhano ija Kenya in gi paro ma intie godo ei apisa reo koro gima chalo bene medamedi bio. Yes, aparo ni ngato nigi kite office binya bete to nitie kiti moro mabe in go as a person abesa muro kit ne obe donjo kuma intieno koro ngato muro kunyal chuni tie joma nonyuolo jomilongo ni kizungu wacho ni conformists gin ka gidonjo kamoro they are colorless gin they'll never be remembered actually gidonjo to giwok tio tam ne apa 10 years to work they are colorless but then there are people mabende
gi challenge status quo gima ni kanyo no to kata kuma chope ni ka jo Kenya ne bed ni wate wang'iyo ni kik waping serikal mondo maendeleo bi kapenji kata kata manyien ndikoro wan masani jipako makiani pesa biri county kan ne bed ni wan gidailan wate na moi wan katiba kwadwa donje mondo pesa bi kuma wan tien keche wajodhier wano ko be wach constitutional change mabendo ohinyo jogo mang'eny kane timo wach mar katiba from Kenya paro wach mani ko no jakre chon katiba manyien no jakre chon to ne be paro ni mon go wate ne jatelo president donjo wach katiba kwadwa wuoyi dikoro poko chipo kuma chopeni jika kaka Raila Odinga giri ingen sani kinyo East Africa waka inyo kuma Tanzania giri nitie mapodi mako nyako opposition leader bagi wach ni onge yiero kidhi Uganda opposition leader ne jela nyaka sani nikeche attitude no conformist wan giwacho ni wan ok wach gi serikal mondo maendeleo bi to kelo nwang'o kora paro ni gini nyaka wang'ie maduong' nyicha ng'iyo gine politics mar America to namor sana gi governor mar kamoro luongo ni Maine one of the states mar America could disagree with Donald Trump to bet kai they were exchanging mane kaka change biro conversation sailago to ko wacho na an sai yera governor akelo mwandu ni jokorwa koro okwanyal change challenge gik moko dongruok biro mana biro kuomwa maduong' tie dongruok mathiothiso magoto nitie lakini kaka mobiro sani ma sani wan gogi ma kidia siawa kidia legowa tineno gima devolution osetimo aparo ni gigo no biro giremo gigo no biro gilweny to kane wabere jok ma wan wang'iyo ni ang'o mwanya yudo kuom serikal kik wapingi dikoro pod wan gi the 1963 constitution band koro gik moko rachi mogik kora paro ni mane gi manego wang'i orengo as much as en governor ubende gi kite moro mabendo yieni ng'ato nyaka bed gi kite mama samoro mi kitino go mi yudo komono kora paro ni mano gi manyaka jini kamano wakili Nelson Osiemo bende jite nyaka ti gi sirkal wacho ni oduong' wacho ka en diang' ye lach tie kuno mopogore mantiere ko wacho ni oyo anta onge sirkal be jite ma ODM tiere kanyo e sirkal jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende jatend piny Kenya wacho ni kimedo dhira kaka idhirane adhi luongo kata disciplinary team mag founding members mag ODM mondo mi waduoki laini korego gini bende gin kata kaka jogo mano chako duond bura mara ODM kama gintiere di wache ang'o kotene kod ote ni bende madonjo karka maket kod mapenji ni kleu jogo were gi orengo nyatieng' kwani jite nyaka sirkal ni mok wacho ni maka ng'ato kwedo sirkal to mano jesik jomoko wacho ni ero kili nyamori gini owek dondore gi gima moko ma ok ochunogi kili ang'e duok mano bende ka chopo iri kang'e ni kama duko tieko sana ni ok ochuno kleo ni nyaka jite ti gi serikal to kochuno ni ka Raila Odinga odonjo mo sign agreement gi William Ruto ni okawo joluo wholesale nitie joluo mo ok okawe kaka wholesale ni nyaka ti gi serikal mar Ruto koro gima mo wacho kai malich weche orengo gi an beda kane nikech boka ahinya nikech kata ki paro chon nantiere groups ailago aila mikramo gi professionals ndalo one party rule mar Moi kinya paro kata omamo kana kwedo Jaramogi modawo kwedo Raila Odinga mong'ise ni onego beno resign nikech he was a member of parliament and is part of government. So these groupings mabiro gin groupings mabiro gabiro mondo gi support government e weche ailago. To government be en a big thing ma ka be ni ji te odonjo ye kanyo kaka koro Ruto bedwa mondo ji odonje ye kanyo ma odwa discipline nyaka Sifuna. What does that portend for the oversight, the checks and balances? Ka ji te odonjo koro one party ji koro lamo President William Ruto. What does that portend for checks and balances? Manyaka bed ni wabet gi jomoko oko kata ka poniro joluo ariyo osedonjo serikal
iriwacho ni joluo tiyo gi serikal ananeno ariyo mas Ruto oseyiero be gimoro miwacho ni nyaka koro walam Ruto nikech koro nyaka projects moko nyaka bedi nyaka ing'e nang'o ni projects bede e budget en mani president mwantiere go ni ten president makodhi kamoro to en otenga to owacho ni December kuduogo to yudo ka ndarani asepayo ma obedo maber to is cheapening the presidency nikech gima president owacho en gima nyaka tim to president ma wan go sani en ng'ama losa baramach to gimo loso en gima ok lo kata ko wacho ni abro tengo nyoro lero no wacho no dhi miyo Joramba High School 20 million ndalo cha be nosebiro siemo wacho ni ndara moro ma nango ibro losi mago gik mok timre kendo joma nitie ground ong'eyo ni president en ng'ama wuoyo to oriambo en kodhi kamoro ko wacho ni gini timo to onge to be kibed piny ming'iyo ni gimida wacho ni adaloso ndara manango ni be entie budget koso ma pesa ni modhi losogo nikech pesa milosogo gino en pes government wacho ni December kochopo kuduogo to yudo ka ndara makaino setieko be en gima nitie bedo budgeted for koro gimoro ni nyaka waluwa mi president ni nyaka koro walami ko bet kae ni everybody nyaka follow an mano gimoka ne ka gima nyaka konyo ganda luo biri mondo miya wach mare mugi kachoro kota ka Ken Wadalego mane tuo kar kae ote ne wakili Joshua Nyamori ntie mano or kar kacha gima bina da somo kar kasa mo kuom shemo to wacho ni Clever Sparo moro bende obiro kar kae kikwase orengo ahinya Raila sani nitiere sirkal kendo wuoyo nyalo bedo matek in fear of criticism nyalo bedo ni Raila tiyo kod orengo e keto sirkal tesre orengo pod asere matek mar Raila Odinga maka ofuolo to sirkal nyaka terne kendo chikite the same character mar orengo no nyalo chalo gi mar Sifuna wacho ni Sifuna ka wuoyo to baba wuoyo depone mane duol mantiere ka ten duol mopondo lakini kangi duoko mano akili Joshua Nyamori angi medical gi wach mari mogi kanti jadura la molo Odinga kadwa loso to oloso wacho pache sani wuoyo nyabedo matek sani wuoyo nyabedo matek kijana serikali angoma mono wuoyo jadura Odinga wacho ka pache kunyalo loso and therefore okonego wasumi gima Sifuna or Rengo wacho in a representation ma serikal okay that is one gima nyalo wacho en ni Josia must decide because we have the window of opportunity matiyo gi serikal ni gidwaro ng'awa gidwaro jalweny ma nyalo dhi gonegi lwenje aito gi celebrate ni wuodwa cha nyoyanyo serikal kabisa koso gidwaro jatelo manyalo bedo strategic and tactical manyalo sero opportunities gi development mondo kelne Josiaya okay kapo ni gidwaro jalweny to agikawo James Orengo to gidhi giketo kaka MP mondo gonegi lweny e parliament okay to ka gidwaro jatelo manyalo negotiate and different people including the national government to attitude ma James Orengo negocha is a wrong attitude and we would want to ask him nika odwa ni mondo bedi governor manyalo konyo jothurwa and this is something ma okwanyisi James Orengo kendo wanyiso governors wate ni mondo gilok attitude margi giwe bedo activists ngata mado bedo activists gibed leaders manyalo negotiate gibed leaders manyalo build relations gibed leaders manyalo riwuji gibed leaders manyalo inspire jowa mondo med engage with this national government mondo yud what we can yud mondo wakel dala it is unfortunate ni pod wan gi joma feel ni the only relationship manya bedo go serikal anyone kwedi serikal wayan serikal it has never worked for us and team the same thing over and over again even when it is not working is in my view not being clever erokamano ahinya wach moko mantiere kar kanyo en dayudo weche mogi kawuok kuom wenda mango ka Ken Wadalego kaachiel koda ka wakili Nelson Osiemo James Obuare wacho ni wawek chayo gavana Orengo en mana kare wach mar pingo en mana kare e wach
mar pingo gima timore marach e sirkal gima orengo neno ka obet waduto kaunti studio ka okrone ka ochung'ero koro loke jo kanyo wach ni gima Odinga neno ko kobet orengo krene ko chung ero koro se wach ka ni gima orengo neno kobet kata waduto mobet e studio ka ok onyal neno kata ka wadhi gi ndege ero koro giwegwere ginyatieng giwere ginyatieng mos aya kan dale wach mari mogi ka wati an kada tikada wacho ni wan kako onagi joluo wawe bedo gi kembele mbele ahinya e wach sirikal mar William Ruto nyosi nyaka wadonje to rigal nwa sebedo kanyo higni 10 kaka watimore oyier mana ji ariyo ministers to wasachako godhuru wasiro sirikal mangama ngata mwache gimora mana matin madipogre mono ngamonego bedo mana impeached aparo ni wadimbre kata ka idhi kisera date mokwongo ise promise ni inidhi dak gi dichuo aparo ni wabed joma otegno matin sirikal nitie kanyo to kwan kene mone sirikal Rift Valley pongo sirikal jo Coast pongo sirikal sani koro watimo ka gimwane won sirikal maruto no ni mana kando koro naneno kata ka naneno MP na malego songa kumae ne jo kawacho nyaka wacho rengi bunge it should not even be discussed according to standing orders kuri ponjirin to en ne ko mane momakuji sirikal ose mna yer minister sareyo warit kara ko mwa gonus wabro timbre nade yes so akwa bana joluo ni wadhi mos wawe gore kendwa nikech gimose ng'o malich bende sirikal ni be podonge aya ero kama na nya Nelson sema wakili wa chwari mbi apingo wakili lwedo ni waore mos weche mek sirikal gi kiwacha dier ni gimoro maduong' be mwadhi wuok go e sirikal ni dakane topic mokwongo no wacho weche debts no wacho weche kaka pesa ok yudre pesa ka yudre to pesa itero oko ichulo go gowi gimoro maduong' ma sirikal ni dhi timo no in the next 2.5 years dakane Cleo kendi bongisa kwa duoka to sani William Ruto tiyo gi much Raila tiyo gi much joluo en ng'ama osebedo rejected oloro koro kaluo kai mobire to oyudo warmth moro nikech koro ji pamone moro amora midhiye na isiae koro weche mek sirikal mairo osemiwa ji ariyo matiyo gi Ruto miluongo ni experts wabro neno gima experts bro timo konyo steadying the government but that does not mean ni kijumla wadonje serikali ni koro gimora mora Ruto timo nyocha donge ni mako ntiji donge ni mako nyaka tijo luo koro nego be ni koro wapamone ni ka rais obiro to waling wapamone ni koro wa separate dowa mar an kaka James Orengo gi dowa mar kaka governor apa ni mano kore be ni gimitimo Kenya masani ka gimoro rach to wakwedo waduto ero kamanya wakili kumbedo kodo isu ukinyuma kawuono wote mogik mabendo onge ngadhi lose karka en mana chel ma kuom Brian Odur kendo wacho ni tell Orengo criticism wacho ni with our new found allies wacho ni should be kept at boardroom level. Orengo shouldn't tear our dirty linen in public for our enemies to get political bonga points. Brian Odur wacho ni gigi duto nego beni wacho e room moro ma ji obete ademba ji odembore ji madho mana water mag mineral to ji go mana mbaka mus mane gi mota wacho karka wacho ni kiko lok lewni manya bedo ni chido magwa lela kama ji ntiere wasikwa bere nya bedo karkanyo mar mondo mi oyud mana bonga points mago mag siasa nyakora mo jwang weche thotha ahinya sharelo chang bino wacho ni cheno ka ukinyi makawuono ero kamana nya kuom kete karka ukinyi ni mana ka wadhi nyime nyakora mo jwang cheno mabiro en mar pogore kod nyawadwa Sharon Ngao ukinyi makawuono nantiere ka kod wenda adek agoni uduto ero kamana nya wakili Joshua Nyamori wakili Ken Odhiambo ero kamana nya kachelo kod wakili Nelson Osiemo kubiro zolo mar bedo kod ukinyi makawuono wagonu ero kamana nya maduong' bende joneno mag Ramogi TV ote ma wuoro wasomo kwa somo orne Joyce Oduor Sadek en ka kod wakili Peter Simba Wasaga kachiel kodaka Easter Achieng mano jalonye weche maga telo kachiel kodaka Kevin Osido man jata tije mano ka County Governance Watch Sadek ewange Kevin Osido bono no kantiere Ramogi Professionals Caucus
au kono kaka mano jo kodeji CDF bereje yude achiel kachiel mane makelo giko nata e chendo kinyuma kawo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokriu nyaka sango warade juma manyien kabo bedo kanyo ka kelo ni chal mar piny Kenya chieng' tich ariyo ibed kod pasaka makare oriti masani. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni duond ya Wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Nyakumunga juanga bing'eni pok ma intiere godo nyalo teri kuonde mopogore opogore. Okiny makawuono alimo jala mosebedo ka goro chakre higni mathoth mosekalo. Achiel kuom goro mantiere godo e lweta ka en miyo mabendo ting'o nyathine tineno kanyo korego mogo. Nyalo paro chon kaka ni rego mogo e kite. Manen pok mabende bro kelo ni jal makama osebedo kama osetiegre courses
mago mag goro masani otimo PhD mar mondo mi oyud doctorate. Koro iluonga ni Dr. ng'ane nikech mana goro. Omiyo kiny makawuono mane pok mabina daro keloni ogoro kotiyo koda kite rang'iny mopogore chakre kite mantiere kaunti ma Kisii, mantiere kaunti mamoko kama Machakos e kin mamoko. Goro bende osetere pinje. Nonyisa kanyo ni mohewa par. Omiyo koro arwaki ni machiegni ibed kodwa piny aromo kode mar mondo mi wabil wach onyiso sigande kit pok mabende osebedo kotimo. Machiegni nyinga Sharon Ong'aw. Nyakoro mgajua ngisani hasebedo piny mano mar bilo wach gi jala mosebedo ka loso mwandu mabende neno kopedhe mesa nitiere moro bende batha kaindi. Arwaki ni machiegni maini chenro mar poko pogore kwa chako ichak muna gi nyingi tijakanye. Erokamano, nyinga iluongo ni Jared Oro makamutondi to awuok e piny kama gambo kata Kisii kama iluongo ni Kosir e kama nonyuolae to ng'at mong'ere kanyo en kwarwa maniluongo ni tong' maudo keyo. Koro oyudo ka an kane adongo e dalano ne oyudo ka jo gweng'wa ne tiyo tich mar golo to ne gibawo mana kite to nopo ka puonjora mana matin kane boda nyathi kane aneno jodongo na katiyo to bende na adhi abedo machiegni kodgi ma puonjora golo ni. To bang' mano wuona notama ni kik adhi mbele nikech nyithi skul mandalo go eko noweyo skul magidhe donje e wach golo gigi nikech ne giyudo pesa mang'eny. Koro ka wuona noneno kamano nyisi ni awera kodgi mondo adhi mbele gi somo. Mano ne en higa mane? Apa ne gimoro 1973-74 kane boda tin. Gerald, kiwacho sigandi, dibed ni puonjore kendi koso nitiere ng'at mane opuonji tijne? Adier puonjro na puonjora kenda chakruok ne. To bang' mano kana dhi e skul, kana puonjora mondo abed japuonj, nobedo ka japuonj na moro nofwenyo ni an gi mich miluongo ni talent. Koro mich nogo ero omiyo nonyisa ni kaka dhi anindi. Koro kana sea puonjora mondo abed japuonj, naparo wach mane japuonjra nonyisa obedo koro kapanere kaka datim mondo mi adhi mbele gi tich goro niendi. Koro adhi a register ndalogo ne nitie gima iluongo ni form 6 a register private mondo apuonjra tich mar golo mana timo penj art and craft ndalogo niluongo ni fine art. Koro kase tieko ayudo kase kalo penjino mane oka expect na nyaro kalo to omiya abedo gi hera mar dhi mbele gi goro niendi. Kasebedo ni asetimo penj monyisa ni koro kaka abet kamano ero anyaro koro dhi mbele gi tich goro. Bang' mano sirikal noyudo ka gidwaro japuonj manyalo dhi puonjo nyithindo wach art. Koro kanoyudo ni asekalo penj niendi, koro gigole puonj mar primary school to gitere a high school. Ne gitere kama iluongo ni Tabaka High School. Ma koro ne achako puonjo nyithindo tich mar fine art. Mar koro kase napuonjo gi kama tapara ni nyalo bed ni ka jopuonj oyudore manyalo puonje high school no ane ja P1 tinyalo duoka kanye e primary school. Koro awacho ni ooyo. Achaka adhi medo somo. Adhi e Kisii University mana atimo diploma in education. Koro bang' mano kana setieko diploma koro adhi e high school ni mana bedo kanya puonjo high school na puonjo art gi Kiswahili kuom higni moko 17. Koro ka abedo kamano achaka nini nyaka adhi mbele gi wachni. Koro adhi apply mabiro Kenyatta University ma timo my first degree in art, fine art. Bang' tieko fine art koro noora mondo adhi Asumbi Teachers Training College. Adhi apuonj jopuonj korka wach art and craft. Mano koro kana adhi kanyo apuonjo jopuonjore mane dhi puonjo nyithiwa e schools. Asumbi kanyo be natiyo higni 16 kane bod kor apuonjo art and craft ma bedo head of department. To bende kadhi mbele matin oyudo kapo ni aneno ni owinje mondo adhi amed somo. Achaka duogo Kenyatta University mana dimo masters in fine art. To masters niendi koro nochuno ni abed a practical aspect no kao kamoro miluongo ni public art. Koro public art no
kane atimo na specialize kuom golo mar kite kod monumental nikech noyudo ni Kenya koro ng'ere oko korka wach ringo athletics gi Kenya ng'ere ahinya. Koro mano wacho ni ere gima datim kana neno gapono ni ng'ato kodonjo Kenya kae onge gimoro madinyis ni Kenya is an athletic country. Koro atimo research mane adhi ng'iyo jo kaka Kipchoge Keino jomoko mane ringo chon ka ni ang'o ni kaka nyalo immortalize gi the spirit of sportsmanship in Kenya through monumental artworks. Koro apani kite gi natural resources mayudore kuonde mopogore opogore mane atimo research no kasetieko koro achaka dok Asumbi kadok Asumbi kendo achaka apani koro ma nyaka dhi kod mbere ma achopie gikone. Koro gikone en mane timo PhD. Koro an student matimo PhD to PhD na endi koro a research kum tich mar immortalizing our athletic spirits gi technology kum mitiyogo kite gieki. Bende daro mar mondo miler ne nyikwa Ramogi Juang kite mitiyogo nikech ang'e ni kite to nitiere mopogore opogore. Kit to opogore opogore kendo Kenya wan gi hawi ni Nyasaye noloso pinywani man gi kite bila mang'eny. To kuom research nitie kite moko kaka moko man e piny Kisii miluongo ni Kisii soapstone ma watiyogo mang'eny. Koro kite mag Kisii soapstone gieki chemical composition margi giwacho ni gin gimiluongo ni talc. Talc kono kendo gin gi calcium. Emomiyo ka mon moko nigi ich samoro gichamo nikech of calcium deficiency gichamo Kisii stone yendi. Koro wan waloko gigi waloso gik manyalo miyo ji opar kaka gik moko matino ka the tourists when they come to Kenya gik magitimo gin to gikawo gik madhi nyiso ni waneno simba Kenya, waneno sibuor, waneno ang'o, ging'iyo marko matindo tindo magikawo. Koro kite man Kenya opogore. To mokwongo wan gi Kisii soapstone, bende wan gi granites. Granites gin bende gipogore according to colors. Rang mopogore opogore, wan gi red granite, wan gi green granite, wan gi yellow granite, to bende giyudore kuonde mopogore opogore. Koro kata kidhi e piny Kisumu kanyo kamiluongo ni Kiti Mikai, kite mowayudo kanyo gin granites to gin grey granites. Kidhi Kakamega bende nitie kite moko ma green granite. Koro kidhi e piny mar Machakos Eastern Province, kanyo bende ichake yudo nitie moko ma black, ma very rare. Like the rare black granite wagolo kamilongo ni Ndalani en Machakos County. To kidhi nyaka Makindu bende yayudo moko ni pink granite. Kidhi kamilongo ni Machakos kanyo yudo moko milongo ni red granite. Koro gipogore opogore to magi kite mwatiyogo. Bende nitie moko migoyo kokoto miloso go ndara gieki. Kokoto go kitego waluongo ni basalt. Gin very special nikech kata scientifically gin migiwacho ni tiyo e gimiluongo ni carbon capture. Kiseloso gimoro to gi arrest carbon bende gikonyo in the science of mar carbon capture. Koro magi kite kata moko biloso kokotogo wanto anta nyalo lokogi malos sculptures mabed gi value in carbon capture bende gen gi value kuom paro gik ma wango e pinywa. To Gerald thoth mwandu mabende neno kichongo mabende kata nitiere mesa moko bende nitiere cabinet kacha ano ka gin faces wengi ji dibed ni mane kit pok mabende timo thoth ne goro ka. Mokwongo anyalo wacho ni tija nieni en mara communication, wuoyo gi ji, nyiso ji gima timore. Koro faces gini neno gieki mano wacho ni just for commemoration of our heroes. Nikech koro kineno kaka moro man ka endi mai aloso minyiso ni what is about our culture. Nikech mai mama motima gwata moro ma midhigo kelo goko pi kara gik moko makamago. To bende kaka koro inyayo ni waloso moko kaka Dedan Kimathi. Koro yudo ni kite gieki matiyogo kapa gi faces miwacho gieki nitie moko mare paro jotelo kata jowa ma freedom fighters mose konindo kata mabod ngima. Koro miyo bende wawacho kod kawach communication kod kawach lemo ineno kaka mo mai is a Buddha. Koro Buddha ne nyiso ni e yore mopogore opogore mar le regions ma joma moko bende. Emomiyo ineno kata jodine moko ma jo Catholic be inyalo ka moko ni kanyo ero molos ma Bikira Maria gineni ma ji koro nyiso gi kaka ne obedo mondo nyithindo matindo kata joma dongo nyaro paro kuom neno gik matimore. So mai wuoye kod kawach culture
our traditional culture ni kane boko wasungo biro mokel wando kod mugik moko mwadhi omogo pi aora to nitie yo majo Africans mine magwa mag Africans ne nyaro dhi aora mating pi makel nyaka dala koro magi eki ema koro nyiso our cultural heritage miluongo ni tangible cultural heritage koro nyiso ni mano e kaka en to bende koro sama watimo kamano kaka magi e Kenya paro ndalo bana Kenya ne dhi locho kor kawach athletics kata Olympics bende nyawne en kor kumparo wachno koro naloso magi maluongo ni medal harvesters koro magi namba 1 ni kanyo namba 2 ni kanyo be namba 3 ni koni koro magi nyiso ni Kenya is a renowned country kum harvesting medals miche moko mopogore opogore omiyo koro an koro kalos kagolo gigieki gin stages mokadek mokwongo nitie gimolongo ni realistic en makidwa oneno ni mainga koro inyaro kawo koro kaka mae Pio Gama Pinto ne freedom fighter ma Kenya manonegi ndalo go ma 60s koro Pio Gama Pinto niendi koro kuom paro ma nyithindo ma koro biro kisasi mabiro achien biro dwaro ni ento no chal ganade koro miyo akawo kitini no mia commission ni alos gima koro akawo picha mar Pio Gama Pinto ma loko picha mwisi 2D ma kete a 3-dimensional art omiyo bende mar ariyo emiluongo ni semi-abstract sculpture semi-abstract e gima nyiso ni mai ng'ato minyalo neno kata mai gimoro minyalo neno to ok en ng'ato adier to en gima nyiso to kaka koro magi eki inyalo neno ni magi ji kata mono inyalo neno ni koro magi ji matugo to bende ok inyalo ng'eyo ni ng'ama dhako koso ng'ama dichuo to en dhano koro gik makamagi luongo ni semi-abstract ma ok en realistic to bende nitie moko ma koro tiloso alosa kamano gin to onge gima ginyiso koro inyalo ni mae yath mae tree to en gi ji koro waluongo ni abstract en mana gik moko modorore ok nyal ng'eyo to bende gi communicate gi wuoyo nitie adhithi moro ma be ginyiso ni mae wuoyo kuom ang'o koro gigena duto maseko bedo kaloso gin stages adek go eko kata classes adek go wan gi realistic art semi-abstract art gi abstract art koro adek go eko koro kadwarore ni nitie jomoko kuom yie margi kaka jo-Islam the Islamic art ok nyal loso realistic work kaka magi nikech kuomgi yiegi ok oyie koro mago to ing'ada to make something abstract kata something ma koro ok neni en ang'o nikech yiegi ok oyie ni gilam weche kata gipare weche kamago koro samitiyo kodgi kata kika gimi commission moro tiloso gimoro manyao ket kamoro ma koro oparo to ok en realistic ma ji wacho ni ma en gima kamae bende mar mondo mini ko Ramogi Jwang' ng'e kapok ichako goro nikech ang'e nyalo bedo gi tipo makamane wi tinyalo na lero negi ichako ga gi scratch omondi sketch omondi koso gima nyaro wacho ni mae is en mich to mich mende en mil creativity e gima wuok kuomi mondo mini gimiseparo kaka jomoko mawer gin gi mich mar wer jomoko magoro bende gin gi mich mar goro jomoko mabe gidhie gini drama gini gi communicate a given message koro kara anto koro a communicate kakalo kum kite gieki koro kite gieki kokwongo achaka ka gimoro biro kata leko kata para beda ayini mai idea mose biro kuoma to ele kaka nyara communicate kuom ji koro mana kwongo abedo piny gotas ka parno se biro kuoma takao kalamba tachaka golo ineno koro magie gik masebedo ka a sketch koro ka beda piny kata kane mtoka to paro moro biro kuoma aseneno gimoro e pacha koro atemo agola kamano kasegolo kamano ero koro kapara pando ere kaka nyalo loso gini obed 3-dimensional koro magi kasegolo gi kamae koro kasegolo gi kamae endi koro atemo aparo to mae no communicate ang'o koro kasegolo kamagi koro achako bedo piny anyalo kawo kiti moro matin koro kasekawo kiti moro matin kaka mae koro maendi tachaka apaya kasetieko paye ma gole koro makoro akawo ni ere kaka nya improve what can I add on it koro kasebedo kamano kaseni ma nitie ka gima nyalo loko kae kata nitie gima nyalo timo kamae koro bang' mano ero
achako kora pani ka customer dwaro mondo agole maduong' kata 3 meters kata 5 meters koro anyalo enlarge ma lose mokoro bed maduong'. Koro matin meluongo ni model waluongo ni kuom dho jo art waluongo ni koro ma iluongo ni model to en just the ordinary word. To koro koseket kamano matin niendi koro wachaka kete kanyo koro achaka ni size ne koro ka apimo gi foot obedo marom nade koro I multiply makoro adhi adwa kidi maduong' makoro agolo koduong'. Adani walos kotenre kod achievements magi nanno kintiere gi midila e mesa kanyo ntiere mirwako mantiere goki kata mne kori e kind mamoko. Achievement anyalo wacho ni ging'eny to bende agone Nyasaye erokamano nikech mano mich mosemiya wuotho pinje mopogore opogore. Achievement mokwongo en ni aseketo monuments in all continents of the world. Mak mana South America gi New Zealand. To Europe asetie, Far East asetie, nikech asewuotho mokwongo na chaka dhi piny mar China. To China asedhi aparo gimoro di 9 kamae masechopo kadhi kanyo taloso daduogo adhi daloso daduogo. To bende asedhi nyaka Osaka Japan, asedhi nyaka Israel matiyo Galili madhi Kapernaum matiyo kanyo bende. Asedhi America diriyo mabe asetiyo kanyo magigena ni kuno. Asedhi Canada mabe asetiyo kanyo gigena be ni kuno. Asedhi Dubai for the tallest building miluongo ni Burj Khalifa kanyo bende asetiye. Asedhi Russia madhi Moscow madhi kamiluongo ni Penza atiyo kanyo. Asedhi Turkey bende asewuotho kanyo madhi agolo moro maweyo kanyo Mersin Metropolitan City. Koro magi achievement manya wacho ni tija niendi osemiyo awuotho pinje mopogore opogore. Mar ariyo kane koro nitie competitions mag pinje te e world competitions nabedo jahawi ma iga 2008 ma represent Kenya at the Beijing Olympics ma bende kanyo na win gold medal mana kelo gi Olympic torch ma kelo Kenya. Koro Olympic medal niendi omiya bedo ni this is an achievement kum winning the gold in the Olympic fine art ma jomoko be nyalo paro ni en mana ringo kende madimi ng'ato ng'ere kata pien to weche mag art gi weche moko mopogore opogore manyalo miyo bi ng'ato ng'ere in the world. Kono mana akelo Olympic medal no akelo bende Olympic torch ma kelo Kenya. Bang' mano jatendwa mar Kenya mane osekonindo His Excellency Mwai Kibaki nofwenyo nitie ng'ato kae manyalo miyo o market pinywa e pinje mamoko. Bende oricognize momiya Head of State Commendation the year 2011. Bang' mano ka bedo natiyo bende iga P2 gariyo no yudo ka UNESCO kaka japuonj be no recognize momiya this medal for the winning or for gimewacho ni contribution in immortalizing national heritage in sculptural art. Kasetieko mano bende iga mokalo the year 2004 His Excellency the President Ruto Samoei Arap Ruto bende recognize mochako miya Head of State Commendation mar ariyo. Koro an Head of State Commendation ariyo bende an gi Olympic medal bende an gi other recognitions nikech benase represent Kenya in the snow carving competition in northern China kamilongo ni Harbin city milongo ni Harbin in northern China. Kanyo bena represent Kenya in snow carving mabende I win another medal mabiro go Kenya. Koro magi gik manya wacho ni these are some of my achievements kum tich matiyo. Moloyo asebedo kapuonjo nyithindo kendo kapuonjo ji wach atni. Koro mane to me is an achievement molo magote nikech jigi mokalo kata 1,000 mosebedo kakalo elweta iga ka iga in a teacher training college kum igni 20 masebedo kapuonjo jopuonj. Omiyo mano is a great achievement nikech onge Kenya ni kama nyalo dhi mokanyalo yudo japuonjore na. Kadhi Homabay japuonjora yudo, kadhi Kisumu japuonjora yudo, kadhi Kakamega, kadhi Mandera, kadhi Mombasa, onge kama nyalo dhi machung ni ng'ato ok nyal fwenye mae ne japuonjina. Koro mano bende awacho ni en achievement magone Nyasaye erokamano
kumiya mich mosemiyo atiyo gi kote. Koro kata ka an my last days mar puonjo apani koro kase akanyo anya wacho ni erokamano Nyasaye kuom mich mane miya koro adhi mbele gi tich golo. E kinde ma bende wacho achievements magi, adwaro mar mondo mwalos buge mantiere mesa. Books ma bende sebedo kindiko, ano kintiere nyaka gi biography. Buge bende kuom tich mar puonjo na sebedo ka se publish magi buke ma sebedo kandiko mag art ma nyithindo tiyo go e skulwa mag Kenya te. Koro nitie atiyo gi jo Kenya KLB, Kenya Literature Bureau. Koro Kenya Literature Bureau kanyo asebedo kandiko buge gieki mag Visionary Art and Craft ma nyithindo somo e school, chakre grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 asebedo kasebedo kandiko kod jopuonjere mamoko for magi buke mag this grade 3, my grade 4, my grade 5 to moko mag grade 6, 7 and 8 asebedo ka be author buke go eko mondo omi legacy na niendi mar tich mar art bende nyithindo obedgo. To moloyo korka system ma wan go sani miluongo ni CBC en competence based, ni nyithindo manigi mich jopuonjwa ofwenygi kendo omigi konyre kuom ng'eyo ni mae tich manyalo miyo ng'ato odhi mbele e ngimane. Bende kiwacho ni nitie kata mana kaka goro magi, portraits magi nitie kata mana pinje mamoko, na njo kanyo kiwacho China hekin pinje mamoko. Connection iyudo nade? Gima dawach mokwongo en ni tich art gi gin tich mong'ere. Kiseloso gimoro mokwongo kabisa noyudo ka nitie competition moro manene e China the higa 2006. Koro higano nadhi e China, adhi e competition to ayudo ka nitie artists mokalo 50 moa e pinje mopogore opogore. No, I'm the only African in that competition. Koro bang' goro gima nagoro ne 1.5 meter stone in marble, jogo nowacho ni, hey, even Africa you can do that. How did you learn? Koni puonjori nade? Tanyisogi. Koro kasenyisogi kamano, obedo ka jogi bende dok e pinjegi. Koro ka gin gi competition mabila go gipantie ja Africa morbe mane wang'eyo. Koro gibedo ka ginyiso ni jare, can you give us your application? Koro kanyisogi en application mioro picha gimidwaro dhi loso kuno. Koseyudo ka koro gigo ka oro kamano giche mae gima wadwaro. Koro semia ni connection no kuom ng'eruok mane wang'ere gi jogi osebedo kiluonga pinje mopogore opogore go eko. Artwork, anno ka moko kuom gitindo, moko bende dongo, hangin nyikoro mga jwango sibedo kaneno gi e pichni. Waloso ne kotenre kod kilo, mago mag artworks misibedo kitimo. Loso gi luore gi size midwaro loso. To kitegi kimwa loso, the heaviest stone en mana granite. To granite gi bende opogore. Koro ka ipimo gi by cubic meter. Like black granite, 1 cubic meter achiel, kon gi piny, weigh 3.2 tons. Mano kidi moro matin marom just 1 meter cubic and ton a day. Ka inyalo tiyo gi kisi soapstone 1 cubic meter en gi 2.9 tons. Bende kitiyo gi kite moko ma like the red granite en gi 3 tons per cubic meter. Koro magi eki sama wado tiyo kaka koro moro manyocha tiyo kamilongo ni Tattoo City. So Tattoo City ne wadwaro golo e mugumo tree. Koro mugumo tree no ne en 3.5 meters gi 1.5 gi 2.5. Koro kidino ne en 27 tons kigo kwano. Ne kidi moko nyalo ting mokali e weighbridge. Koro no chuno ni adhi e bungu kama golie mine mogori kidini atiyo kanyo kuom dweche 5. Makora reduce gina gola kuonde mamoko mopogoro poro mok dwarre. Makoro kasegolo gi kamano, koro bedo mayo minyao ting. Koro dong tons 15 madhia akelo crane motingo mokete mtoka mokelo nyaka Tattoo City kama kora tieke godo. Koro weight is very important. En gi mo nyakipar nikech samidwaro dhi tiyo nyakipar ni ere kaka yagoro kidine kami igole nyaka bedo tiyo. Koro mane gima bende chuno ni the cost implication bedo mang'eny nikech nyaka ibedie gi crane madhi ting' kata gi mtoka manyalo ting'o that type of weight. Omiyo costing bende mare
nyaka iket kanyo sama iparo kata milose commission kana application ni adwa marom kamae. Korka size mar kitegie kisama idwa goro en ni nyaka ipar ni itbiro ting'e nade kamidhi kete bende, nikech moko iketo wi kite moko kata kamikote cement moro. Koro nyaka ibe iti gi engineers, nikech sama adwa tiyo samoro atiyo gi engineers mondo mi koro sama kamidhi kete no igipenjo nito mane kidi midwa keto kanyo kata sculpture ni misigoro no midwa keto kanyo en to bedo ga gi weight marom nade. Koro machaka awacho ni koro engineers gipani kagi moro ni 10 tons koro iloso that base mar kamidhi kete gi simit, nikech magi gik madhi bedo kanyo kuom igini mang'eny. Kaka research sani osenyisowa ni granite niendi mane jo Egypt notiyo kaka giloso gi pyramids gin kite manyalo dak kuom igni milion 200 gi 50 mokalo kanyo. Koro mano bende miyo waparo ni gik mwaloso gieki ok miloso minyao gol. Mar ariyo, gimomiyo size no bende ber nikech nitie gimiluongo ni street value. Street value kiseloso kidi onge ng'ato madipar ni nyao dhi kwale ma dhi use kamoro. Koro mane ber mar tiyo gi kidi. Mar ariyo, kidi ni is a natural material. Bende okonyal ketho kamikete kanyo ero, so is environmental friendly. Mar adek, sculptures moko migoro gieki in the streets gibedo agi street value kisetiyo gi material kaka metal. Jo scrap metal nyalo biro mang'adi ma dhi usi. Kitiyo gi copper, jo copper bende nyalo ng'ado ma dhi los gik moko. Koro miyo kiti is very valuable nikech oonge gi gimiluongo ni street value, to bende is very heavy. Koro weight no bende konyo kor destruction. Makmani koro kaseloso kamano koro adhi koro aparo koro the cost atiyo gi engineers gi site surveyors mondo ginyisu ni kamidwa ketiendi dwar mondo los kamae. Koro we relate watiyo kodgi ji engineer gi site surveyors mondo mi koro kimwaloso en gimonya dak kuom igini mang'eny. And the nation at large will be men and women that seek only what is good before you and good for your people. Grant them wisdom so that in the course of their duty to advise the president, in the course of action he should take in leading our nation, there will be sound and wise counsel that will bring peace and stability and hope. We pray against the divisiveness that many times plague our land and institutions. We humbly plead that in your strength, these your servants would work together in humility to serve for the good of our nation and for the progress of all the citizens, so that we can enjoy freedom, security, and the progress of the citizens. Heavenly Father, source of all goodness, by your mighty hand, we pray that you will be merciful to our nation to work in the hearts of these men and women to whom you give authority. May they never lose sight of the fact that our hope is in you. By your power, teach us as a nation to live the realization in the forefront of our minds that our citizens and citizenship is in heaven. We commit our future as a nation and as your people to your hands, as pilgrims of hope who are constantly together in prayer. And we ask all this through Christ our Lord. Amen. Your Excellency, you may take your position on the arena. You may get seated. Your Excellency,
the President, Your Excellency, the Deputy President, the leadership of Parliament led by the majority leaders and other leaders in the houses, Cabinet Secretaries designate and all other serving members of Cabinet, Principal Secretaries designate and all serving Principal Secretaries, the top command of our security organs present, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, this state ceremony convenes for the swearing in and administration of the solemn oath of office to the 2 newly appointed Cabinet Secretaries and 14 Principal Secretaries. The swearing-in ceremony honors the constitutional imperative set forth under Article 152(4) of the Constitution, as read with Article 74, which stipulates, and I quote, "A Cabinet Secretary assumes office by swearing or affirming faithfulness to the people and the Republic of Kenya and obedience to this Constitution before the President and in accordance with the 3rd schedule." And further that, before assuming a state office, acting in a state office, or performing any function in a state office, a person shall take and subscribe to the oath or affirmation of office. Your Excellency, sir, following your presidential nomination of the 2 Cabinet Secretaries and 14 Principal Secretaries, the National Assembly conducted approval hearings on 4th, 7th, and 14th April 2025. Thereafter, the House considered and adopted the reports of the Committee on Appointments and the 10 departmental committees of the National Assembly, thereby approving all 16 nominees for appointment. In fulfillment of the requirements under the Public Appointments Parliamentary Approvals Act, and in accordance with the standing orders of the National Assembly, the House formally transmitted the certificate of approval to Your Excellency on 16th April 2025. Subsequently, and in exercise of the powers vested in the President under Articles 152(2) and Article 155(3) of the Constitution, Your Excellency appointed the nominees as Cabinet Secretaries and Principal Secretaries. These state appointments are notified through a special issue of the Kenya Gazette as notices number 4834 and 4835 of 2025. With all constitutional and legal requirements now fully discharged, this state ceremony is convened in law and in keeping with the established state traditions. Your Excellency, it is my distinct honor and high privilege to now present to you the newly appointed state officers. The appointees will individually take and subscribe to their solemn oath or affirmation of office, binding their service to the Constitution and to the people of Kenya. With Your Excellency's kind indulgence, I now call upon Ms. Hannah Wendot Cheptumo, Cabinet Secretary, Ministry of Gender, Culture, the Arts and Heritage. Welcome. Ms. Hannah Wendot is an experienced advocate of the High Court of Kenya and cooperative management professional. She has also served as a member of the Disciplinary Tribunal of the Institute of Certified Public Accountants, ISPAC. Hannah holds a diploma in cooperative management from the Cooperative College of Kenya, a Bachelor of Law LLB degree from the University of Nairobi, and a postgraduate diploma in law from the Kenya School of Law. You may now proceed to the swearing-in arena. I,
Anna Wendot Cheptumo, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, sir, permit me now to invite Honorable Geoffrey K. Kiringa Ruku, Cabinet Secretary for Public Service, Human Capital Development and Special Programs. Honorable Geoffrey Kiringa Ruku is the immediate former Member of Parliament from Beren North constituency in the National Assembly of Kenya. He is an accomplished political leader and financial professional. Honorable Ruku holds a Bachelor of Commerce degree in Business Administration from the Catholic University of East Africa, a postgraduate diploma in Diplomacy and International Relations, and a Master of Business Administration. You may now proceed to the swearing-in arena. I, Geoffrey Kiringa Ruku, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all the laws of the Republic, that I will well and truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required
for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary. And I will perform my functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. With Your Excellency's gracious approval, I now present the 14 appointees designated to serve the Republic as Principal Secretaries. Sir, to commence the role of Principal Secretaries, I now call upon Dr. Jane Kere Imbunya, Principal Secretary Designate, State Department for Public Service and Human Capital Development. Dr. Jane Kere Imbunya is the immediate former Dean of School of Education and Social Sciences in Kaimosi Friends University. She has excellent skills gained from leading teams across institutions to accomplish complex tasks. Dr. Imbunya holds a Bachelor of Education degree in Arts from the University of Nairobi, a Master's of Education degree, a Master of Philosophy degree, and a Doctor of Philosophy degree from the University of Botswana. You may now proceed to the swearing-in arena. I, Jane Kere Imbunya, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do solemnly affirm that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents or any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary.
Your Excellency, permit me now to invite Ms. Regina Akoth Ombam, State Department for Trade, Investment and Industry. Ms. Regina Akoth-Ombam is a former regional health financial expert at the East Africa Community Secretariat Health Department. She is an economics and healthcare finance professional with vast experience in Kenya and East Africa. Ms. Ombam holds a Bachelor of Arts degree in anthropology from the University of Nairobi and a Master of Arts degree in public administration from Columbia. You may now proceed to the swearing-in arena. I, Regina Akoth Ombam, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Sir, permit me now to invite Mr. Cyril Odede Wangunda, State Department for Public Investments and Asset Management, the National Treasury and Economic Planning. He is a former lecturer at the Kenya School of Revenue Administration. He is a top-notch professional tackling cutting-edge economic and financial issues in a dynamic, fast-paced environment while embracing good governance. Mr. Wagunda holds a Bachelor of Commerce degree, a Master of Arts degree in Economic from Nagpur University in India. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Cyril Odede Wagunda, being called upon to exercise the function of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required by the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God.
Your Excellency, I call upon Dr. Caroline Wanjiru Karugu, State Department for East African Community Affairs, Ministry of ESC and ASALS and Regional Development. Dr. Caroline Wanjiru Karugu is a former financial investment and devolution consultant at Franz Schock Consultancy Limited and a former Deputy Governor of County or Government of Nyeri. Dr. Karugu holds a Bachelor of Commerce, double major degree in Business Administration and Management and a Marketing from Daystar University, a Global Executive Master in Business Administration degree in Strategy from USIU, in collaboration with Frankfurt School of Finance Management, and a Doctor of Business Administration degree in Finance from USIU in collaboration with the Columbia Business Administration University School of Business. You may now progress to this swearing-in arena. I, Caroline Wanjiru Karugu, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Principal Secretary. So help me God. So permit me now to invite Dr. Frederick Ouma Oluga, State Department for Medical Services, Ministry of Health. Dr. Frederick Ouma Oluga is the immediate former acting director and head of Directorate of the Health Sector Coordination and Research Development at the Ministry of Health, a seasoned healthcare professional and leader with over 15 years experience. Dr. Oluga holds a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree from the Moi University and a Master of Medicine degree in Internal Medicine from the University of Nairobi. He was awarded a medium-term monitoring and evaluation fellowship by the Institute of Tropical Infectious Disease at the University of Nairobi. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Oluga Frederick Ouma, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet
committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Your Excellency, I call upon Honorable Ahmed Abdisalan Ibrahim, State Department for National Government Coordination, Office of the Prime Cabinet Secretary. Honorable Ahmed Abdisalan Ibrahim is a dedicated leader with over 20 years' experience in public administration, peace and conflict advocacy, and regional management. He is the immediate former Member of Parliament for Wajir North constituency. Honorable Ibrahim holds a diploma in library science and information studies from the Technical University of Kenya and a Bachelor of Science degree in information science from the Kenya Methodist University. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Ahmed Abdisalan Ibrahim, being called upon to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Sir, permit me now to invite Honorable Judith Nayai Ramaita Pareno, State Department for Justice, Human Rights and Constitutional Affairs, Office of the Attorney General.
Honorable Judith Nayai Ramaita Pareno is an advocate of the High Court of Kenya of over 20 years. Her other previous roles include serving as Director of the Kajiado County Investment Authority, Member of Parliament, and Member of East Africa Legislative Assembly, IALA. Honorable Pareno holds a Bachelor of Law LLB degree from the University of Nairobi and a postgraduate diploma in law from the Kenya School of Law. You may kindly proceed to the swearing-in arena. I, Judith Nayai Ramaita Pareno, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature of contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Principal Secretary. So help me God. Your Excellency, I now call upon Mr. Boniface Barasa Makoha, State Department for Economic Planning, the National Treasury, and Economic Planning. Mr. Boniface Barasa Makoha is a former resource mobilization and partnership expert at the United Nations Partner Program on transforming gender norms and harmful cultural practices in Burundi. Mr. Makoha holds a Bachelor in Education degree in Science from Kenyatta University, a Master of Science degree in Physics from Mount Kenya University, and is currently pursuing a doctorate in Mediation and Conflict Resolution. Please proceed to the swearing-in arena. I, Boniface Barasa Makoha, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God.
Your Excellency, permit me now to invite Professor Shaukat Ali Abdul Razak, State Department for Science, Research and Innovation, Ministry of Education. Professor Shaukat Ali Abdul Razak is the immediate former director of Africa Technical Cooperation Department at the International Atomic Energy Agency in Vienna, Australia. He is a public service professional with local and international experience spanning over 37 years. Professor Abdul Razak holds a postgraduate diploma in animal nutrition, a Master of Science degree and Doctor of Philosophy degree from the University of Aberdeen, and a postgraduate diploma in Innovation and Change from York St. John University. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Shaukat Abdul Razak, being called on to exercise the functions of the Principal Secretary, do swear that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or documents of Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Your Excellency, I call upon Mr. Stephen Isaboke, State Department for Broadcasting and Telecommunication, Ministry of ICT and Digital Economy. Mr. Stephen Isaboke is a former technology, media, oil and gas and renewable energy consultant in Kenya and the United Arab Emirates. Mr. Isaboke holds a Bachelor of Commerce degree in Business Administration from the University of Nairobi, a postgraduate diploma in marketing from the Chartered Institute of Marketing in the United Kingdom, and a Master of Business Administration degree in Strategic Management from the University of Nairobi. Kindly progress to the arena. I, Stephen Mutari Isaboke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God.
Sir, permit me now to invite Mr. Michael Lenathalon, State Department for Devolution, Office of the Deputy President. Mr. Michael Lenasalon is a former senior investigations officer on fraud investigations at the Kenya Revenue Authority. He's an experienced data analysis, modeling, and extraction on open source intelligence professional. Mr. Lenasalon holds a Bachelor of Software Engineering degree from the Kenyatta University and a Master of Science degree in Forensic Computing and Cybercrime Investigations from University College Dublin in Ireland. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Michael Oikenu Lenasalon, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Your Excellency, I now call upon Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi, State Department for Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports. Mr. Fikirini Jacobs Katoi Kahindi is the immediate former director of the Governor's Delivery Unit in the County Government of Kilifi. His other role was working as coordinator for Ganze Sub-County at the Office of the Senator for Kilifi County. Mr. Kahindi holds a Bachelor of Arts degree in Philosophy from Pwani University. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Fikirini Jacobs Katoi Kahinde, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God.
Sir, permit me now to invite CPA Karen Agengo Achieng, State Department for Children Welfare Affairs, Ministry of Labor and Social Protection. CPA Karen Agengo Achieng is the immediate former manager of the Public Sector Division of the Domestic Taxes Department at the Kenya Revenue Authority, KRA. CPA Achieng holds a Bachelor of Education degree in Accounting and Mathematics from the University of Nairobi and a Master's in Business Administration degree in Finance from Moi University. She's also trained accountant at her professional affiliations include memberships to the Institute of Certified Public Accountants of Kenya, ISPAC, and the Information System Audit and Control Association. You may progress to the swearing-in arena. I, Karen Achieng Agengo, being called on to exercise the functions of the Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as the Principal Secretary. So help me God. Your Excellency, to conclude the administration of oaths, permit me now to invite Mr. Aden Abdimila, State Department for Shipping and Maritime Affairs, Ministry of Mining, Blue Economy, and Maritime Affairs. Mr. Aden Abdimila is the immediate Deputy Director and Head of Department of Motor Vehicle Registration and National Transport and Safety Authority, NTSA. Mr. Miller holds a Bachelor of Electrical Engineering degree from the University of Minnesota Institute of Technology, Twin Cities, and a Master of Business Administration degree in Human Resource Management from Mount Kenya University. He also has a Diploma in Electrical Engineering from Jomo Kenyatta International University. Kindly progress to the swearing-in arena. I, Aden Abdi Mila, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or the contents of any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God.
Excellency, with the formal assumption of office by the 2 cabinet secretaries and 14 principal secretaries, the leadership of the executive is now even stronger, more dynamic, and better equipped to accelerate the delivery of the administration's plan, the bottom-up economic transformation agenda. Sir, in culminating this state ceremony, it is now my distinct honor and high privilege to invite Your Excellency to convey your congratulations to the newly sworn-in state officers and to address the nation on this momentous occasion. Ladies and gentlemen, may we all rise as we welcome His Excellency, the President. Thank you very much. Let's take our seats. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you all to witness the appointment of successful nominees to various high responsibility positions within the National Executive. I commend each of you for stepping forward to serve the nation at the highest levels of government, and I congratulate all of you on your successful navigating rigorous vetting process and securing parliamentary approval. I must emphasize, if you are not already aware, that the real test begins today. You can only afford a brief pause before plunging into the deep end of public affairs, where scrutiny is rigorous, relentless, and unforgiving. I trust you possess the knowledge, experience, and resilience, not only to endure the demands of your new roles, but to serve the people of Kenya with diligence, loyalty, integrity, and compassion. I am confident that you stand this context. I am confident that you understand this context better than most, not only because you experienced it during vetting, but also because you made the significant life and career decision to join government at a time when public expectations are exceptionally high. Every day, we face numerous diverse and forceful allegations, accusations, and demands. We must take them seriously, always remembering that as the executive, we are the trustees of the people and ultimately accountable for the use of public authority and public resources. The people are highly conscious that only by efficiently providing services to every citizen in every part of Kenya and managing each sector to enable workers and entrepreneurs to seize opportunities will we recover lost ground and achieve the prosperity we all aspire to. Expectations have never been higher, and failure is not an option. Our only valid response to criticism and demands is to perform our duties in a manner that increases public confidence in government. You are joining the executive at a defining midpoint, a moment that calls for greater effort and deeper commitment to achieving a national transformation that leaves nobody behind. You have been called to serve, not for personal gain, but to contribute to a team working to consolidate our progress and accelerate the implementation of our bold transformation agenda. This mission demands focus, diligence, professionalism, accountability, and tireless dedication.
I say that in the context that this morning I have just referred back to Parliament the Conflict of Interest Law or Bill. Nyakora Mugiajong mano nyasi mar chamo muma matimore achiel kachiel e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mano bore Nairobi kae kamodo chieng' makawuono jotenda migepe ariyo mano moriwo kanyo Geoffrey Ruku kaachiel kod Cheptumo chamo muma mar mondo mi gichak tiyo ayanga e migepe mopogore opogore ma yande owalgie kae to bang'e od bura ne opuodhogi kamodo chieng' makawuono gichamo muma yanga. Kopogore kod mano bende nitiere jogoro mongirore 14 ma ochamo muma odiochieng' makawuono kendo gibro bedo ka gitiyo e migepe mopogore opogore. Wadogane kuro wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani. That will help us manage and eliminate eventually matters corruption that in many cases come as a result of conflict of interest for public officials who serve not the public but their interest. Our collective mission is clear: to turbocharge our economy, create opportunities, beginning with jobs for the youth, deliver universal health care, reform agriculture, expand affordable housing, fix education, improve infrastructure, ensure access to clean water and electricity, and to do all this with unprecedented speed and skill. I say so because today here I welcome the men and women, young and seasoned, to public service. The balance between the energy, innovation, creativity of young people and the seasoned leaders who come with immense experience into this space is a good combination to energize this administration at this midpoint. And it is because there are three things that are fundamental. One, because of the provisions and the imperative of the Constitution to make sure that to the extent possible we must be inclusive. It is the only way that we can harness the talent, the energy, the ideas, and the contribution of as many of us as possible in making Kenya the country we want it to be. And that is why I have engaged in ensuring that we have a broad-based government that carries as many of us as possible. And let me say this for the record, that this broad-based administration, in my opinion, is what we need to make sure that we can take head on the things that we have always wanted to do as a nation, that no one side can do it on their own. We have always known that we need to reform our education, and we need to make sure that we have an education system that is fit for purpose. But we haven't been able to tell ourselves the truth about the cost of our education. And we have always pretended that we can do everything for everybody, even those who can afford to do things for themselves. I'm very happy that we have made now decisions to
to make sure that our education is properly aligned. We have corrected the differences that we had in our CBC curriculum. We have mastered the resources to hire more teachers. And we have rolled out a funding model that supports our education institutions and ensures that children from poor backgrounds are supported adequately. I expect, going into the future, with our new team, that we will refine and make sure that no child in Kenya is left behind. We have always known what we wanted to do in agriculture, but we haven't mastered the courage to take head on the cartels. I'm very happy that today we have registered almost 6 million farmers to deal with the fraud that was in the fertilizer distribution program. Today, fertilizer is distributed on a forger system, on a digital platform that identifies every farmer to their farms. And as a result, we have greater productivity of maize, of wheat, of sugar, of tea, of coffee. And I am very proud that today we are reporting more earnings for tea, better prices for coffee. In the next couple of weeks, we will have completed the reform of the sugar sector that will make it possible for our sugar sector to pay farmers on time, pay workers on time, and for the very first time, pay bonus to sugarcane farmers. That transformation in our agricultural sector is not only urgent, it's not only necessary, but we need to accelerate. And that is why the new team that is coming on board will help us turbocharge this process. I must also say, as a nation, we have always known that we have 7 million of our members of our communities living in squalor, in indecent, unhygienic neighborhoods as slums. In fact, we have statistics of 1,400 slums across Kenya. And we have always known that we needed to run a program on housing. In fact, we have had it in manifestos of all parties. Even in the last election, it was both in the manifesto of Kenya Kwanza, it was also in the manifesto of Azimio. But when the rubber meets the road, everybody wants to have excuses. I am very happy that together we have now rolled out our housing program. We have close to 160,000 houses being constructed around Kenya. In fact, I'm very proud that you go to any big town today. I was in Mandera, I was in Wajir, I was in Garissa, in Mombasa, in Nairobi, in Kisumu, in Eldoret. The largest single housing estate in all our towns today, including Nyeri, is affordable housing programs. As a result of the same program, 250 markets are being constructed around Kenya of the 400 that are planned. Real markets that are being constructed. We've just advertised for hostels
for our students in TVETs, in Kenya Medical Training Centers, and in our universities. It's possibly going to be one of the largest infrastructure programs that Kenya has undertaken. You know how difficult that decision was. And it cannot be carried to the end with only one side of the political divide. We need to carry as many Kenyans on board as possible. Ladies and gentlemen, we all know as a nation that we have run a healthcare program that supports the majority in a very small way and the minority in a very big way. We have talked about universal health coverage. Ngilu tried, Professor Anyang' Nyong'o tried, the Jubilee administration, we tried. But I want to tell you, this is the moment. This is the administration. This broad-based government is the one that is going to deliver on universal health coverage. And I am very proud of the progress that we are making. The last time we had the highest registration in health insurance was about 7-8 million. That was the highest ever. Under this program, we now have 21 million Kenyans. And you know what? On my dashboard here, every day, between 45 and 50,000 Kenyans register voluntarily, because many Kenyans have begun to experience that it is working. From just testimonies of friends, relatives, village mates, workmates, people are beginning to know that 80% of Kenyans who have never had a health insurance, today they have a chance to have a health insurance under this program. And let me tell you, the people who are registering are not those of us who have a job and a salary and a payslip. The 50,000 Kenyans who are registering every day are the people out there, the Boda Boda guys, the Mamamboga guys, and all the other people. They have realized that this program carries everybody on board. And I was looking at the payment. Close to 20,000 people every day go through the means testing program. And they pay at the end for health insurance. We made a commitment that those who have no means to pay, the indigents, we are going to pay for them as the government of Kenya. But we're going to make sure that those who can afford the least will pay from 300 to what I pay as president, in the thousands, and everybody in between. I am very confident that going into the future, no Kenyan will be forced to sell their property to meet medical expenses. And that is the nation we all want to live in. But it's going to take more than one person or one side or one party. It's going to take the collective effort of as many Kenyans as are willing to be part of this enterprise. And I want to say this is the coming together of the willing. There is nobody who will be forced to be part of this
transformation. It is the coming together of the willing not to serve parochial, narrow, personal interests of leaders or individuals or parties, to serve the greater interest of the people of Kenya. It is the people of Kenya who want food on their table. And that is why transforming agriculture is important to all of us. It is the people of Kenya who want an affordable, accessible healthcare program that leaves nobody behind. It is the people of Kenya who want decent dwellings. And it is the people of Kenya who want us to create more jobs for the millions of young people who leave school and college every year. So, I want to welcome our new team members into this grand program of taking Kenya to the next level. And you know what? I will be leading from the front. Yes, I will be leading from the front. Because I have made a conscious decision that the difficult decisions this nation has always wanted to make and have not been made because of political expediency, I will make those decisions and pay the price if there is any to be paid. That's what it is. It is not always that somebody from not a very robust background from me becomes president. So, yes. And we are going to change this country. Believe you me, we are going to change this nation. Because that is what is required of us. And we must stay focused. We must stay focused. There are so many noises, but we must keep our eyes on the ball. Do not be distracted. You know? And I like making reference to the building of the wall in Jeremiah had been assigned. Nehemiah, had been assigned. And there were so many characters, noises. There was some character there called Sanballat. There was another one called Tobias. They were in the social media saying, oh, you know, this thing will never happen. These people are useless. All they are telling us is lies. In fact, if a fox steps on this wall, it will collapse. There were so many stories. But the wall was built. So, I want to ask all of you, as members of this team, that let us focus on the transformation of Kenya. This is the time to do the things that Kenya has always wanted to do, so that we can stop talking about the potential of Kenya. We can unlock that potential and make it possibilities, opportunities, and take the country to the next level. So, I want to encourage you this morning and to ask all of us to come on board and take this country to the next level. You are now part of a broad-based government of loyal public servants united to deliver progress that will be remembered for generations.
Your vision and mission must therefore transcend regional, gender, religious, and cultural distinctions and serve all in accordance with the solemn oath you have taken, without fear, favor, malice, or ill will. Every citizen must feel represented, heard, and served. To drive this inclusive transformation, and after due consultations, I have restructured government departments to align their mandates with emerging opportunities and to effectively meet the urgent challenges of our time. The expectation is clear. We are one cohesive team. While you will serve in different ministries, you are all part of a coordinated government working together to deliver results to the people of Kenya. Our approach will be unified, collaborative, and focused on outcomes, ensuring that government as a whole is more effective, more efficient than the sum of its parts. Going forward, know this, there is only one path to success in public service: through integrity, diligence, and patriotic service. Conversely, shortest way to failure is through indolence, apathy, theft, corruption, negligence, tribalism, inability to work in a team. I am confident that the team that I have carefully selected and that has been approved by Parliament is going to serve with the integrity that is expected of you, the professionalism that will give us results, and the cohesion that will make our team succeed as one. On behalf of the people of Kenya, I invite you to bring your education, your experience, your knowledge, insight, integrity, and patriotism to bear in making this government more responsive, effective, and transformative. It is my prayer that the Almighty God will grant you the wisdom, motivation, vision, and character to serve effectively. I thank you very much, and I want to thank also members of your families who have come here. And I know very well that with their support, we will have a great team. Thank you very much. God bless you. And welcome to this team. Asanteni sana. And happy Easter to all of you. All right. Thank you, Excellency. One more round of applause for His Excellency. Nyakwara Mugejuanga mano nyasi mare chamo muma ne joten migepe areo mano Geoffrey Aruku kachiel kod Hana Cheptumo kachiel kod jogoro mongirore 14 mochamo muma mano motelo ne chako tich ayanga e migepe mopogore opogore mane ogwel gi winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto loso kakoro orwako gi ayanga e bucha ten migepe kakoro gintiere kod ting' maduong' ahinya mar neno ni gitiyo ne jo Kenya e yo makare. Winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto nochako kod chwalo ne gi puoch kachiel kod paka kotudore kod chenro malach mane gikale mano ma kapok gichamo momodichieng' makawuono parni ne gichope nyima committees mopogore opogore od bura mar mondo mi od bura opuodhgi od bura nosepuodhogi emomiyo odiochieng' makawuono koro gichamo muma ayanga. Kata kamano Nyakwara Mugejuanga neno ka thuolo marwa oserumo ahinya okinyi makawuono e chenro mar mbako romo okinyi makawuono nowinjo bedni watwaka kotudore kod ywaruok ewi aguch omenda mano mar NGCDF. Kata kamano kaluore ni thuolo marwa osedhi ahinya ok wabibedo kod nyalo mano mar bedo kod twak maket kod mano kaluore ni twak makamano wanyalo kata chwale odiochieng' machielo mar mondo mi wabuwa go mbaka ewi aguch omenda mar NGCDF ma governors kachiel kod jod bura osebedo kalaro. Wang'eyo ni od bura do mamalo ne oseyango ni aguch omenda mar NGCDF en ataro mar cheka. Kata kamano jod bura osebedo ka otayo omenda makamano. Kata
Kata kamano governors ne okichore gi chien ka giwacho ni gin gionge kod gombo moro amora mar tayo agucho omenda mar NGCDF. To in kaka japenya, paro mari en mane kotudore kod agucho omenda mar NGCDF? Mana kaka senyisi ni thuolo marwa okinyi ma kawuono orumo, ok wanyal bedo kod twak maket kod mano. Kaluwore ni twak makamano dwaro saa mabeta, wanyalo wacho ni malach matin. Kata kamano, okinyi ma kawuono nantiere kae kod wela dek, nantiere kae kod wakili Peter Simba Wasaga, nantiere kod Kevin Osido, jatatije mano mar County Governance Watch, ka achiel kod Easter Chieng, jalony e weche telo matudore kod achiel kachiel ka intiere studio marwa e County ma Kisumu. Omiyo thuolo matin mwadong' godo kapok oromo saa 5 mar onyango, dago mar mondo mi awinja ne pach welo mantiere godo okinyi ma kawuono kotudore kod nyasi mar chamo muma motimore e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto, mano ma buore Nairobi kae. Achak kod Easter Achieng ka intiere studio marwa e County ma Kisumu. Okinyi ma kawuono ichiew nade? Waneno kanyo ka nitiere ten migepe ariyo, mano Geoffrey Ruku ka achiel kod Hannah Cheptumo mochamo muma odiochieng' ma kawuono, ka achiel kod jogoro mongirore 14 mochamo muma. Kaluwore ni koro gibiro bedo ka gichako tich ayanga odiochieng' ma kawuono. Wanyalo wacho ni jo Kenya nyalo bedo kod geno mane ahinya kotudore kod jogo duto mochamo muma mabiro bedo ka tiyo negi e sectors mopogore opogore e pacho kae Easter. Erokamano ahinya. Kawuono kawarango kaka jok mochamo muma, adwa wacho e achiel mar Hana nikech weche mang'eny manowuok kanyo. Koro wawacho ni wasineno ka Millie Odhiambo be wacho ni bokonye mondo ng'e kaka inyalo taa tich nikech kosechamo muma en men kanyo. So ka en kanyo en monego okonye kaka onyalo tayo tich mondo ong'e ni gik ma rango wach chwech mar gik marango nyaka kaka mine nyalo dak gi chuo bende ma kaka nyalo dak mondo gidagi gik machando gi nyaka bende notimo maber. So kar mano wasitimo kamano to nego bende warango bende ni omenda manyalo tayo gigi bende ni kanye nikech ken kanyo wayudo ka department ne mar gender samoro ok yud pesa ma ber ma ayanga. Koro ber ka bende wapenjo ni sama koro wayude wasidwaro CS mar gender igni koro samen kanyo wabo yudo gender responsive budgets, wabo yudo budget makonyo tayo wa kaka nego beni tayo wa. Erokamano. Wacho kanyo makarenye yena mar mondo mi arwaka ni wakili Peter Simba Wasaga ka achiel kod Kevin Osido bende twak okinyi ma kawuono e thuolo matin montiere godo okinyi ma kawuono. Achak kodi Kevin Osido, in kaka jatatije mano mar County Governance Watch kendo erokamano ahinya kuom chopo studio okinyi ma kawuono kata bedo ni thuolo marwa oserumo ahinya. Gazet okinyi ma kawuono nokondiko kanyo ni unfit but approved. Jogo mochamo muma odiochieng' ma kawuono adiera king'iyo gi kar romre margi 16 mano ka keto jogoro mongirore 14 kachiel kod jotend migepe ariyo mochamo muma bende giromo mano ne sectors mopogore opogore, migepe mopogore opogore mane opod negi lemo mondo gitele. Erokamano ahinya Joyce. Gima chandowa e Kenya, pinywa ma Kenya kae en ni pok wasebedo gi ratiro malong'o ma wanyalo pogo godo siasa kod tich malong'o mar tiyo ne jopiny kaluwore gi weche ma sirikal mantiere ofis owacho ni dwani mondo otim. To king'iyo kata mana citations mane ndisomo e kuom jogo ma oseluongi magin jogoro mongirore kata mana jotelo mag migepe mo ariyo ka ma en Mheshimiwa Geoffrey Ruku kod Mheshimiwa Hannah Cheptumo. To samori nyalo penjori particularly e weche mag jogoro mongirore ni to kakori ka idwaro kata mana health tiwinjo kaka citation mar Mheshimiwa Uma Oluga gik mosetimo gi tich midwa ni mondo dhi oti gin gik ma donjo kana achiel kendo am sure ni kata jopiny ng'eny kuma gintiere bende gimor ni to koro wang'ni to wanyalo bedo gi principal secretary malong'o manyalo konyo sirikal mar mondo oti ne jopiny kaka ne dware ni mondo oti. To mar ariyo ne mano en ni Mheshimiwa William Ruto bende chalo ka gima chunye chandore ni en gi gigo modwa ni mondo otim ne jopiny to samoro capacity mar jok ma entiere godo ma moripo bed ni konye okone ka romo eyo makare ok girom kilo mar tich ma dware ni mondo ti.
Omiyo waneno ka in the span of about 2 years, serikal mar William Ruto osebedo gi reshuffles mang'eny kabisa. To en nikech samoro expectation mar jopiny gi kaka serikal tiyo ok chop kama kare. Omiyo en kwayo ni jogo mosemi nafas, especially jogoro mongirorego, the principal secretaries, gibro dok chien ma gipenjre ni to koro tam mar serikal mar Kenya Kwanza modong'ni, kata obed ni Mheshimiwa William Ruto owacho ni broad based government kae, to we are going to change this country, wadhi loko pinyni. Gipenjre ni to koro dwaro mar jopiny gi chike manitiere gi space ma wantiere godo, kaka Easter wacho ni Mheshimiwa Easter chieng' wacho ni pesa be nyaka keti, nikech onge tiende ni nitiere office to nitiere programs gi projects moripo bed notim aeto budget to onge. Omiyo en kwayo ni kata ka jomoko kuomgi might not match, kaka isewacho adier ni gazete moko wacho ni unfit but approved, nikech in gi so many issues makata sami timo ni vetting gi members of National Assembly tok gine ka idwoko penjo kaka noripo bed ni playing their representative role, kata ka nie jopiny mobet kodi piny to penji ok gi feel ni dwoko penjo kaka noripo bed ni idwoko gi e yo makare mar tich moripo bed ni idhi tiyo. Omiyo en gima kwayo en ni mondo oyaw thuolo ma sami keto kata mana appointments kata mana adverts to ng'ata ma feel ni en fit, though wang'eyo ni samoro gigi gin political and they are extremely political, but dware ni mondo appointing authority and appointments kata mana committees mag bunge kata mana counties kacha oyaw thuolo ne ng'ata ma feel ni en gi opportunity, kendo gigo motimo gin gigo manyalo konyo Kenya, nikech wan bende we operate from an governance ma is not a vacuum. Sani kata mana jog mantie America gibende ging'iyo Ramogi, ging'iyo ni to jok ma imiyo nafas gi, what is their technical capacity? Jok moko bende nitiere toke Uganda kae gipenjre ni to jok ma President Ruto miyo capacity gi, miyo thuolo gi, what is their technical capacity? Koro wapimre in the global sphere of governance and leadership, ma ok ber ka jo Kenya koro isiemo ni kata obedo ni un gi jok ma are unfit but ere kaka gibeda approved. Koro wan gi lessons ma wanyalo somo to help us strengthen governance for the future. Wakili Peter Simbawasaga kar waketi wako kiny makawuono, nyalo bedo ni od bura timo mana tich mano mar katiyo kod dongere rubber stamping gino ma sirikal mamalo dwaro, kaluwore ni adiera kwang'iyo kata kit kaka jogo mochamo modiochieng' makawuono ne duoko penjo, nyalo keti kod penjo moro na adiera itimo ing'iyo gi kaluwore kod lony kose ni teka ni jatend piny nose yiero gi kata nose walo gi, koro owinjo bed ni wakalo. Kaito japiny moro nyalo bedo ni penjore, ne waneno ka otim lokruoge mamoko e tend migepe katiyo kod ranyisi wang'eyo Adan Duale nogole migao mar aluoro tere migao no mano mochung' ne weche go mag thieth, ang'o miyo gino ok gichamo machik wacho nang'o kotudore kod mar. Erokamano maduong' Joyce kuom rwaka e twak makawuono. Mokwongo we akaw thuolo ni mar chiwo otera mar puoch gi pak ne jotend migepe mochamo makawuono kachiel kod principal secretaries. Mano en an opportunity magiyudo to serve the nation and to uphold the constitution, nikech katiba wacho ni every state officer is subject to the constitution. The constitution is the supreme law. Koro having said that, nitiere gima be nyaka koro wang'e ni prior to 2010 ne wan gi gimiluongo ni parliamentary system. Parliamentary system ka en ni cabinet secretary ndalo ka noluongo ni ministers ne bedo appointed from the National Assembly kata parliament, nikech ne wan gi unicameral legislature. Koro manyiso ni ndalo ka before 2010 cabinet secretary was comprised of politicians and there was a lot of politics. Koro mondo mine ma thiedhi ne joneno kata the experts mane biro gi katiba noneno ni involvement mar politicians as cabinet secretaries one kelo conflict of interest, nikech gimokwongo ni they have an allegiance to their constituencies, their people mano yierogi, and they may not also be very partial
impartial mondo mi gichiw iwacho point moro makare ahinya kanyo to be iparo ni tuo ni osethiedhe e yo makare adiera kaloni wang'e ni Geoffrey Ruku ne en jod bura mano mambere no to gole kacha sani okete kaka jatend migepe iparo ni weche mag siasa kod bedo jotend migepe osepogore adiera kaka ne seche moko idwa keti e pacho kae. To kata ka wan gi ariyo kuomwa manokawo Mheshimiwa Mbadi pok gi e yo makare. Koro nwabedo gi presidential system wacho ni oyier technocrats jok ma are not in politics ma are not holding any position in the National Assembly. Koro waneno ni nitiere gimomiyo the framers mar the constitution nowacho ni wadhi that direction but gima ose disappoint over the days kaduoki iyudo ka the president pod dhi mana kuom politicians. It means ni gima nidwa no thiedh cha pod ok othiedhi. Koro makes this process both political and for political survival. Take for example jok moyier kaka Aden Duale is a politician. Stand mage osenge kaka owuoyo and everything. Number 2 bende onge expertise in terms of medicine ma onyalo bedo ni ene makoro ta weche mag health. But the constitution bende nokomiyo president kata nokochiwo rang'inyi moro ni mondo mi yieri as a cabinet secretary nyaki bed ni in gi lony in that sector. Ni for example isomo medicine kata ka en kata kapo ni en gima chalo kaka weche mag puodho ni in gi gimoro agriculture. Inyalo paro ni ndalo moko chien kane wan kod Mutahi Kagwe as the minister mar health to nokosomo sani en agriculture to nokosomo kanyo. Koro I think kuma bedeni ni it's good ni president oyiero ji but looking at the tenor, looking at the spirit of the constitution podwa dhi adhia kuma noyaecha. Nwadwa neno ni jok miyierogi gin jok moko ma namba achiel apart from just nigi satisfy chapter 6 of the constitution, apart from having the qualifications, the basic qualifications, nwadwa neno ka gin kod qualifications dockets moket giego nikech mane gimomiyo nokokete parliament nikech nodwaro technocrats. Otherwise kikete kama tineno ka wabedo gi problem. Take for example, of course okanya bedo nya support 100% Matiang'i though nitiere principles ne mang'eny manoka yie godo but being a technocrat and an politician nitiere gik mang'eny manwaneno during his tenure as a technocrat. Ineno ka nowuok education modhi ICT and everywhere manodhie nen kod nenoweyo blueprint maber. Of course gimoro amora man gi berne ni gi rachne. Kwa duogo kuma iwacho ni kopo ni king'iyo constitution article 151 article 152 Article 152 omiyo president the teko mar yiero cabinet secretaries to koseyiero this cabinet secretaries kilor piny kanyo omiye ngufu be mar reassign them. Koro seche ma oyiero gi cha en otimo gimiluongo ni nominations. Kose nominate then the National Assembly dhi approve. Ka National Assembly ose approve then o appoint. Koro gin gik moko adek. Nomination kaka notimo mokwongo cha, approval mar National Assembly kaso koro gibedo appointed by taking oath of office. Koro what happens ideally gimowinjo timre ni seche ma gidhie vetting mar approval cha onego gi present academic qualifications, onego gi present expertise, mane gima koro jo Kenya ne nigodo gi ng'ur. Ineno ka Ruku kanis watch interview mano timcha ideally no commit the threshold mane ngato nyalo wacho confidently ni mae ngama will hold this position but anyway the National Assembly no approve which also begs the question ni is the National Assembly independent. Number 3 okani neno wendot embenen gi a lot of questionable remarks mano make ka ngat madhi protect gender gi ngama dhi protect gender kata jok manyiri gi jok machuo all together nyalo wacho ni gima nigo wa en lack of money matine nia otemo justify gima the victims wacho ni ka ngato mi pesa kimiyo ngato pesa to kotimo wakidwaro to kuri time nade. It was so unfortunate but still no bedo approved. Koro it means question money penjocha the National Assembly has been captured and they are not performing role mar oversight kaka no chiwecha. Kaso of course koro one code gika we want to see whatever they do. President wacho malongo ni the real test e okachago sani.
the real test kori wabro test gi one the citizens wabro ng'eyo tich magitimo ka gitime marach wabro go koko wabro neno neni nyo yudo docket ni kachal kama sani we machal nade. Koro those are some of the things manitie as a parting shot ni one gi constitution maber but implementation has failed. Atubende wawinjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto goyo debe mano ne sirikal mano mar manywanda ka koro owacho kanyo ni nitiere chenro moko madira diera okinyal timo ka intiere kendi matene ni owacho ni ka intiere opposition okinyal timo ka intiere sirikal okinyal timo yo makare mane momiyo owacho ni sirikal mare obro medo kelo ji mathoth kanyakla mar mondo miyo ni chenro duto odhi mbele yo makare. Easter wach ni mogi ka achiel kod kaka jatend piny William Ruto ogoyo debe ne sirikal mar manywanda makoro sani osebedo kokawo ji kata mago mantiere kweth mapingo piny owacho mar mondo miyo donje sirikal mar Easter. Awacho ni wach ma jatendwa owacho, president owacho, en spirit of consultation gi collaboration, en riwruok mondo wago paro. To kata ka wawacho ni nego bedi en riwruok magoyo paro mondo gik moko ota ber ka watayo gik moko yo mochomo kaka jowa mantiere studio kwa Nairobi bende wacho nikech gimwarango ni samwa wacho ni wariwre mondo wata gimoro gimitayo nego beni ochomo yo gimitayo nego beni rango pach japiny gimitimo no beni rango kaka japiny bende nikech gik midhi tim gi ng'ani bo beni tayo gik ma jopiny bende dwaro. So samitayo gigi jok moket kanyo bende nego beni rango ni japiny gima japiny dwaro wacho nango. Korabo doke ka wacho mugike wach gender. Wacho mar gender wasibedo kwa rango kabisa. So ngama tayo weche mag gender and development. Ngama bet kanyo nego benien ngama ng'eyo rango ni e kind chwech ji, e kind kaka gik midwaro, e kind kaka gik ma wasibedo kwa wacho kaka mine ma Kenya chakre manene ni ng'ato nyaka bed kanyo. Be oborango gik ma ji dwaro. Be oborango gik ma rem ma ji nigo. Be obong'eyo kaka gigi nyalo bet. Wayie ni jok moko wacho ni gibo konyo. To nego beni sama podo kokonyi nego beni ing'eyo kaka e od bura ama kaka ibong'ado gik moko madhi e od bura. Koro wayie ni osiketgi gimwa nyalo wacho ni wan ka jopiny kata jok mantiere sekta mar tayo gik machal kamano wanyalo konyo to wadwa mondo winjwa sama wacho ni idwa konyo nango. Nikech ka ng'ato winji sami wacho ni mai gima nego dhi kama mano ng'iso ni spirit of consultation cha pod onge. Koro ka spirit of consultation and collaboration on debate we warang mathoth mondo ane tutne kabisa mane ka wanyalo konyore ka kwadhi mbele gi jok ma opuodhigo. Aero kama na inya Easter Chieng ka intere studio marwa e county ma Kisumu kuom ka uthulo mari mar mondo mi chope studio kinyi makawuono kata kamano mbaka machielo mano mar yuarruok e wi NGCDF obogweli kendo mar mondo mi bi watwage yo makare. Kevin Osido wach ni mogik ka watiko. An wachna mogik Joyce en kwayo jatelo mar piny ma Kenya ni sama katiba maber mane jo Kenya omire ni ochiwo thuolo mar mondo jotine sirikal to wek keto thuolo mang'eny ne jo siasa nikech wantiere gi sectors mopogore opogore wantiere gi networks manyalo mentor and breed proper technicians manyalo konyo President William Ruto mondo otitije e yo makare to kidhi kiketo ne jo Kenya ni miya uru ng'ato manyalo konyo ma kori igolo jo siasa oko nikech kata samo loso to emphasize broad-based government. Mo wacho ni gini to kwanyal timo kendwa, katibede opposition, katibede ang'ono. But dware ni mondo ng'e ni Kenya is a pure presidential system. Manyiso ni wantiere gi tienge mopogore opogore adek matiyo ne jo Kenya maen executive, judiciary, legislature. To e legislature kacha, wantiere gi jo majority, magin jo sirikal, wantiere gi jo minority. Koro aber ka sama ichiwo thuolo top the political elite politicians nikech kata mana king'iyo jogoro mongirore ma mosomnwa citations gika to almost 96% of them gin jogo mabende ni osebede sirikal kia tiye ministry marang'o kia tiye agency marang'o kia otimo NTSA ang'o kia otimo ang'ono kanye to yet the population mar jo Kenya kawa nyala timo an open recruitment process mar human resource to samigo gicha e gazette to kata king'iyo jogo ma apply to dware ni nyiso wani ng'ano gini manende apply to profiles ma gichalo nade ma ok mana ni kuri nyiso wani jogo ma osekalo
committee kata recruitment process through the PSC gin so and so ema dhi bedo interview. Nikech mano koro wanyalo bedo gi a very robust breed of Kenyans ma are ready, are also prepared. To katieko tawacho ni kamano e kako timore in other jurisdictions. Masama kuri dwaro kata mana ja water, cabinet secretary kata principal secretary mar weche mag pi. Tipenjo jo networks gi jo sectors manitiere e weche mag pi. Nimi wa uru a list of people, practitioners ma wanyalo nominate mondo president odhio nominate ne jo bunge mondo ndik kaka either jagoro mongirore kata jatelo mar migao machalo kawa. Kidhi e weche mag somo be ichaki time kamano. But marwa ma Kenya ka to kata obedo no wacho weche mag inclusivity, but waneno ka jo siasa iketo mbele ahinya. Makata kidhi e mazishi liel mar jaod ng'ato to koro kia kacha tinyisi ni idew in ka dok Nairobi to in next idhi bedo cabinet secretary. But king'iyo technical aspects kata king'iyo narratives ma jatelo mimiyo thuolo ni godo to kine ka weche makamano chopo kama jo Kenya paro ni nyalo chope. Omiyo mago gin lessons ma dware ni mondo bende wang'ini to gaps machalo manadi ma wasebedo godo e weche mag appointments. Karo bedo ni appointment to en thuolo ma katiba omiyo rais kaka teko mare onyalo appoint anybody. But in terms of service delivery bende wan accountable. Bende wang'iyo inclusivity ma wawacho ni en inclusivity malong'o ma chopo kama ng'eny jo Kenya bro feel ni adieri wantiere sirikal to sirikal nitiyonwa wan te waduto. Erokamano ahinya. Wakili wache mogik watieko. Erokamano. An Ruto wacho pile, President Ruto wacho pile ni Raila omiyo sirikandi ochung'. Kendo ambo wacho ka pile ni wamiyo president experts. Technocrats. So nitiere wer moro mowere opende kocha ni anto tachiwo ngimana tanayudo ang'o. Koro wanto wasechiwo technocrats. Wasemiyo the government obedo stable. Koro wambe koro nyaka wapenjire sana technocrats magwa man kanyo. Ni kwa se stabilize sirikal mar Ruto ni wanto to wadhi yudi ang'o. Nikech wuora wacho ga pile ni sama koth chue nyaka itimre nade nyaka ichiki. Kiweya pio dhi nono kaso kiny ka chieng' osechako bedo kichako ywak to bedo gi matek kabisa. Koro I want to just urge joge wa manie sirikal ni this is the time maginyalo empower the youth. This is the time maginyalo empower jogi. This is the time maginyalo so joge gi kuonde ma very influential. Of course kaka Senator Masiano sewacho cha ni ma ok nwakawo mag jok moko wakawo mana mekwa. Katieko Joyce we akaw kuyo na makende chiune jowa masuba South, especially gweng' manyama dede no walalo jaduong' ma waluor ahinya, jaduong' John Arunga Mbithe. Koro thuolo ni bende dakaw mondo achiune gi mos makende ahinya. Thank you so much for inviting us. Erokamano ahinya kendo ambe nacholo nuote mag mos kuyo kachiel kod lit ne anyuolau kinde makoro untiere e kuyo kaluore kod lal mar jaduong'. Agonu erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mano wakili Peter Wasaga, Kevin Osido kachiel kod Inista Chieng' mane tudori kodwa ka intiere studio mar county ma Kisumu. Kendo happy Easter akoyo ni hawu mabera mar Pasaka kinde makoro wang'ino odiochieng' makiny en odiochieng' mar Pasaka nyaka chieng' wuok tich. Nyakora Ramogi Ajwang' imbe ndakoyo ni hawi mabera mano mar Pasaka. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makonto. Mana kaka ng'isi twak kata thuon wach mano nego bedni watwake mano yuarok ewi agucho menda mar NGCDF. Mano mbaka makoro wachwalo nyime wanyalo twake juma manyien mar mondo mi mbaka makamano in bende wachwal ni kaka japenya mondo inyisnwa pachi kotudore kod ninga monego bedni tayo agucho menda mar NGCDF. Elonya wadwa Cleophas Oluoch mano ni chenro ni obiro ni eyo makare wagoni erokamano ahinya. Bet kod odiochieng' maber oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.
In SA, people are big on balance. And I remember the first few months, at 6 p.m., I'd be the only person in the office. And it's a massive office. There's hundreds of desks, and you look up and you're alone. I also learned there to question whether the long hours we're used to over here, are they really productive? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. En adiera ni tich moro amora mitimo nyaka bede gi achiedh nade. Wan gi achiedh nade to wamanyo yo ma wanyalo tieko gigo.